and Assalamu alaikum. Welcome to the orientation program of Autumn 23 semester. To begin with, I would request our distinguished personalities and special guests to come on stage and take their seats. Special guest, Mr. Ghulam Murshid, Honorable Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, Honorable Dean of Schools, the Register, please come on the stage and take your seats. চলে যাও সামনে দিয়ে, অসুবিধা নেই। দুই সাইডে আমি বলে সরে যাই। We will start our program with the national anthem. For the national anthem, please rise. Our Vice Chancellor sir requested all the students to hum along. For the national anthem, please rise. Our Vice Chancellor sir requested all the students to hum along. The national anthem is presented by the members of the IUB Music Club. আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, তোমায় আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
Thank you, IUB Music Club. Good morning and Assalamu alaikum. A very warm welcome to the orientation program of Autumn 23 semester of Independent University Bangladesh, IUB. Each semester, the Office of Admissions and Financial Aid organizes the orientation program to meet our freshers, the respected parents and guardians, and share a quick preview of our university's academic strength, facilities, activities, and academic rules. Dear freshers, first of all, congratulations. You have crossed a long way of our 12 years of education, and now it is time to embrace the reality of life and start your phase of higher education. IUB is going to be your family for the coming years. Heartiest welcome to the IUB family. Now you are officially IUBians. Let me introduce the senior management members of the university who are at the stage today. Today, we are honored to have with us our Honorable Vice Chancellor, Tanveer Hassan, PhD, Pro Vice Chancellor, Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, Professor Mehrun Ahmed, PhD, Dean, School of Business and Entrepreneurship, Professor Muhammad Mamun bin Ibn Riyaz, Dean, School of Engineering, Technology and Sciences, Professor Shah M. Farooq, Dean, School of Environment and Life Sciences, Professor Kaji Mahmudur Rahman, PhD, Head of Social Sciences. He is representing the school as the Dean, Professor Boktiar Ahmed. The Dean, School of Liberal Arts and Social Sciences, is out of Dhaka for official duty. Professor J. M. A. Hannan, Dean, School of Pharmacy and Public Health. You will come to know and you will meet the respected deans once you start your classes and the orientation of your program. Can we have a big applause for the guests and our deans? We have Mr. Anwarul Islam, PhD, the Registrar of IUB. And today, we are very happy to have Mr. Gholam Murshid, Managing Director and CEO, Walton High Tech Industries, as our special guest today. Welcome to IUB, sir. And let me introduce myself. I am Lima Chaudhry. I'm the Head and Deputy Director of Admissions and Financial Aid Office. And it's my honor and pleasure to moderate the program on behalf of IUB. Dear students, today's program has been designed in two parts. Session 1, we will have the formal ceremony and we will listen to our speakers. And session 2 has been planned to orient the students about the basic academic rules and regulations of IUB. Let me now begin the inaugural session. May I request the Pro Vice Chancellor, Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, to deliver his welcome speech to the new student. Sir. Salam and good morning, everyone. Respected parents, guardians, our freshers, my Vice Chancellor, the special guest today, the CEO of Walton, Engineer Gholam Murshid, my good colleagues in faculty and in administration. This is a joyous occasion for all of us. We are having this opportunity to welcome all the freshers. And I just have 3 quick messages. One for the parents, one for the freshers, and a word of appreciation for our special guest. I'm just going to take about 5 minutes or so. Now, the first message is to our respected parents. They have entrusted us, IUB, with their
greatest asset, their sons and daughters. And we would like to assure that within our limited means, we'll do everything possible and we will work with them to uphold this trust they have put on us. That's a commitment on behalf of our Vice Chancellor. I'm going to put a few words in Bangla so that I can reach out widely to the more distinguished audience among the parents and guardians. And some of them are actually linked with us online, outside the campus and scattered all over the country. আমাদের সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ আমাদেরকে বিরাট একটি সম্মান দেখিয়েছেন। আপনারা আপনাদের সন্তানের দায়িত্ব আপনাদের সাথে সাথে আমাদের উপর বিশ্বাস করেছেন এবং আপনারা এবং আমরা মিলে এই দায়িত্বকে যতটুকু সম্ভব আমাদের সামর্থ্যে যতটুকু আছে আমরা আপনাদের সাথে মিলে এই বিশ্বাসটুক সবসময়ের জন্য মর্যাদার আসনে রাখতে চাই। আমরা মনে করি এটি একটি পবিত্র আমানা যে আপনাদের সন্তান সন্ততির পড়াশোনার একটি দায়িত্ব আপনাদের সাথে সাথে আমাদেরকে বিশ্বাসে আবদ্ধ করেছেন, নিয়েছেন। আমরা সেটিকে মূল্যায়ন করি এবং আমরা আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনাদের যে কোনো রকম পরামর্শ আমরা শুনব, চেষ্টা করব আপনাদের সাথে থাকার। যদি সেটি কোনো কারণে আমরা নাও পারি সেটি আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেব যে এই কারণে করতে পারছি না, এবং যেটি পারবো অত্যন্ত আনন্দের সাথে করব। অভিভাবকদের জন্য আমাদের দরজা সবসময় খোলা। The second message is to my good friends, the freshers. You are now entering into a new episode in your life. It's called tertiary education. It varies from one country to the other, but typically after your 12 or 14 years of schooling, it starts, and it takes you all the way up to the university, including the vocational institutes. Now, as you enter this new arena in your life, you'll see some major changes, major departures. Universities are very vibrant and large institutions, and that's a global phenomenon. You'll see very accomplished professors, large libraries, plenty of opportunity to interact and get yourself exposed to the wider world out there. Now, of course, with these opportunities, there are also points and factors that you need to be cautioned about. Let me give you a quick example. And I give this example because that's also a reminder to myself. Imagine that you have been riding a small boat in a small canal, a rivulet, and now you are moving into a large sea. You are into the estuary, and you are looking onward. You see the huge sea in front of you. That would be the nearest analogy between the school and college life and moving into the tertiary world. If you can make good use of the tide and the current of ocean, sea, you can fly seamlessly and reach your destination. But if you don't know how to navigate right, then obviously there is the possibility that you get completely overwhelmed with the mass waves and the wind and the thunder. There is, of course, that downside as a potential risk. Now, because universities are open windows, you have these huge opportunities. You also have, unfortunately, bad influence coming in, unscrupulous quarters that we put in a more formal language, which basically means that you entail drugs, abuse,
substance, and other bad influences. You are all matured people. Your level of maturity at this age is surely more than what I had in my age, simply because you are living in a much more complex world. The fact that you've been able to wade through this crisis and come to this level where you have qualified yourself to be admitted to one of the leading universities in this country speaks of your level of maturity. So I'm sure that you will make the right choices. You will have the individual freedom now to make your own choices, and you make those choices and you have to take responsibility of those choices and decisions. That's the only word of caution I wanted to mention. Now, my third message is to our special guest today, Engineer Ghulam Murshid. Now, Walton, as you know, has a matter of national pride for us. আমরা কষ্টাকষ্টির দেশের মানুষ। প্রতিষ্ঠান নিয়ে গর্ব করার মতো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশি নেই, যদি খুব খোলামেলা বলি। Walton has given us the opportunity to be boastful of a national accomplishment. It has actually reached out globally. অতি বিনীতভাবে একটা পয়েন্ট একটু বলছি, আমি খুব অস্বস্তি ফিল করি নিজের কথা বলতে। I've been with the university, as you know, and I'm a very proud teacher. But the point is, I was actually out of the university for about 15 years doing many different things, including some attempts at institution building. Building institutions in Bangladesh is a difficult task, to say the least. আমি সগৌরবে পরাজিত হয়েছি প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে যেয়ে। সুতরাং যারা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পেরেছেন তাদের প্রতি I've got a special sense of respect and appreciation. Walton does put up a national insignia for this country. And the CEO present here, not just representing Walton, he is an accomplished personality by his own merit. He's an IUT graduate, started his career in 2010, if I'm not mistaken, just as an assistant engineer. And within a span of just এক যুগ, 12 to 13 years, he has actually risen from an assistant engineer to an MD. That speaks for itself. We are happy to have Engineer Ghulam Murshid with us, and we hope that this will be a long-term relationship between us and Walton and him as a person. Our Vice Chancellor is going to give you, in his speech, the wider perspective of the way we try to reach out to the industry. Industry and academic collaboration is not just a matter of rhetoric to us. We have been trying to put this into reality within many limitations. And the Honorable Vice Chancellor, I'm sure, will elaborate on this point. With those words, again, a truly sincere word of welcome to all the freshers, and again a word of appreciation for our parents especially, and all of you. God bless. Thank you, sir, for your wonderful speech. Now, may I request our Honorable Vice Chancellor, Tanveer Hassan, PhD, to deliver his speech to the newly enrolled students. Special guest, Mr. Ghulam Murshid, Managing Director and CEO of Walton High Tech Industries. Respected trustees, some of them are online, deans, Honorable Pro Vice Chancellor, Registrar, fellow faculty members and colleagues, the parents of the incoming students and the guardians of the incoming students, and most importantly, the new students at IUB for autumn 2023. Assalamu alaikum, namaskar, and a good morning to you all.
I want to hear it louder. Good morning. It's not noon yet, right? Louder, please. Good morning. That's like it. My name is Tanvir Hassan, and I'm your Vice Chancellor. And I'd like to give you a warm welcome to Independent University, Bangladesh. As our Honorable Pro-Vice Chancellor mentioned, we have a special guest with us, Mr. Ghulam Murshid from Walton. And we know Walton is a national pride. It's not the scale of business or the money they make. That's irrelevant. What is relevant is they are, in my eyes, a symbol of nationalism. And at IUB, we subscribe to the idea of notion and the doctrine of nationalism. So there is a natural alliance between Walton and IUB. And we just started our relationship. And along with Walton and a few other companies, we will make some historic changes, especially the way we do engineering education in this country. And I am very hopeful that under the guidance of Mr. Ghulam Murshid, we will enhance our industry-academia relationship and start a new era. And I'm holding it back because I don't want anybody to steal the thunder for a later point when we announce it. But I am hopeful, and I'm strongly hopeful, that given the similarity of the two institutions and the similar commitments to the country, Walton will be on our side to be a partner in changing the world of engineering education in this country. So thank you, Walton, and thank you, Mr. Ghulam Murshid, for taking time from your busy schedule to come and attend our event. I was little hope because it was done in a very short notice. My only ray of hope is that he's our neighbor. Maybe the commuting time is not involved. Maybe he will agree. And he did. Thank you again, sir. Choosing a university is a monumental decision. And there are choices. When I was a kid going to college, we didn't have any private universities. So ultimate university you go to is Dhaka University, good or bad. Now you have choices, and there are many choices, many choices. And I want to thank you for choosing IUB, which we believe is one of the leading universities in this country. So thank you again. And I wanted to give you some statistics why I'm especially so proud of today. When I took charge as a vice chancellor a little over 2 years ago, about 2.5 years ago, our student body was flirting with the number 7,000 or so, only at one point. Mostly it was in the 6,000 level enrollment. And I'm proud to tell you today, as we stand here today, with the latest count, we'll have 10,953 students at this university, which is almost doubling the size of IUB in a matter of 2.5 years. And also, in this process, we did not lower the standard. We kept the historic standard. In fact, in some departments, we raised the bar compared to the historic standards. So this is a very special moment. And why is it even more special? We have 1,650 new students enrolling today at IUB. This is the largest ever cohort in the 30-year history of IUB. So let's give them a warm round of applause. And I wanted to thank all the deans, unit heads, pro-vice chancellor, registrar, specifically the admissions and financial aid for putting out the hard work for which today I have the bragging right. And I wanted to thank all my staff and colleagues and the newly inducted students to know that I am very thankful to have the opportunity to serve as your Vice Chancellor. Remember, I am a facilitator here. You will hear a lot of academic good things from the deans and the professors. I saved the time today to give you other dimensions of life. So one of the things I found that in private universities, like, but by the way,
I came back to Bangladesh after spending about 35 years in the United States. I left as a college kid, and I came back only 2 years ago. And the country I left is very different than the country that we see today. And when I came in, I saw there was not enough emphasis on intramural activities, sports activities, co-curricular and extracurricular activities. They were there, but in my mind, it should be even better. So I wanted to focus on the quality of student life. I was fortunate enough to go to 4 universities. And some of the distinguished guests here went to multiple universities, and some of the professors did as well. But average person goes to university once in life, right? Typically speaking. So we want to make sure the 4 years or so that you spend at IUB or any campus, that should be an impactful time. So that the time you spend on the corridors, on the cafeteria, in the libraries, or wherever, that's invaluable, so that you can treasure this till the moment you get old. You may be 4 years from now, you may be graduating from this university, but the experience that you will get here, the quality of the student life that you will experience here, we will make sure, and we designed it in such a way that IUB never graduates from your mind. So we want to keep our students in healthy habits. So physical fitness and sports has gotten a high priority in the last few years. You'll see on the right-hand side, there's a brand new sports complex. It's a multi-purpose sports complex. And we already have a lot of interdepartmental and inter-school competitions to revive the community spirit, the school spirit, and the departmental spirit. Then you will find, as you explore the campus, there are some new additions. You'll find a wonderful swimming pool just built. It's not ready to be used yet because of some of the stuff that we need to work on. You will see a state-of-the-art gyms. You will see brand new yoga studio. You'll see brand new dance studio. You'll see space for martial arts. And these will be all operational. Hopefully, most of them will be operational within a week of classes, after the classes start. And I urge you all that during your free time, please make use of these facilities. You'll also see there are newly built chess stations around the corridors. So when you are hanging out with your friends, chit-chatting, sit down and make 2 or 3 moves on the chessboard. That's all I care about. Because chess is an integral part of your academic curriculum, in my opinion, because it enhances your analytical skill. And because of that assumption and ex-ante expectation, we built chess stations all around the campus so that you can, while you are hanging out, you can also do something that is useful for your brain. Then we also have brand new squash courts that will be finished very soon. So we have an array of facilities that you can enjoy during your time at IUB. Now, as you are new, I want to share with you the 4 pillars of IUB. There are 4 pillars of IUB. First pillar is we would like our students to have a very strong foundation in liberal arts. Whether you're a liberal arts major or not, foundation. And it's very important that you have the exposure on different liberal arts subject matter irrespective of your major. And the favorite example I give to everybody, you all heard of Steve Jobs, right? All right. So his breakthrough was Macintosh, right? So what was the special feature in that Macintosh? The fonts, right? You are too young. Perhaps you know the history, I'm hoping. So it came from calligraphy, right? Where did he take the calligraphy class from? From engineering school? From computer science school? No. He took classes in liberal arts, and calligraphy came from there. So that's my favorite example. So you can be a good engineer, you can be a good CEO, you can be a good computer scientist, you can be anything you want to be. But if you don't have a strong foundation in liberal arts, you will not be able to achieve the highest that you want to go to, the highest peak. Because we all talk about IQ. There's something called EQ.
emotional intelligence. And you get your emotional intelligence from liberal arts, in my opinion, in my humble opinion. So take advantage of those courses. Then you will see there are multiple clubs that do many activities, from dance club to theater club to debate club and all of those. So that also is part of your liberal arts foundation. You'll see some festivals going on year-round, film festivals. Last we held, I believe, the Korean Film Festival. So we will have festivals around. Go and see those movies if you can. We also have a new center called Sachin Center for Multilingual Excellence. Why did we create it? There you can learn Japanese, you can learn Mandarin, you can learn French, and you can learn Korean. And in case of Korean, you'll get a native instructor, native speaking instructor. Why am I emphasizing on native speaking language instructors? That way, you won't have an accent. Otherwise, you'll be speaking English like me with an accent. If you learn it from a native speaker, then you don't have these issues. So that's why you're trying to get native speaking instructors for these languages in IUB. Now, whether for credit or not, I would urge you to pick up a third language. First of all, Bangla amader মাতৃভাষা, বাংলা আমরা ভালোবাসি, কিন্তু একটা সীমিত গণ্ডির বাইরে বাংলা কেউ বলে না। আমরা 7th লার্জেস্ট পপুলেশন হতে পারি একটা ল্যাঙ্গুয়েজের, কারণ আমাদের লোক সংখ্যা অনেক, কিন্তু জিওগ্রাফিক্যালি তো আমরা বেশি বাংলা বলে না কেউ। So what do you need? English. Little English doesn't help anymore. There's something called near economies. কারা তারা? আমাদেরকে কোরিয়ান শিখতে হবে, আমাদের জাপানিজ শিখতে হবে, আমাদের ম্যান্ডারিন শিখতে হবে. That is the new world order. And that's where the economic growth is. And to be partner with them, we need to have the language skill. So for your long-term benefit, whether you need it or not, for credit or non-credit, you see a lot of options under one umbrella. During your 4-year time, I urge you to take advantage of these language classes. The second pillar of IUB is we want every kid to be tech savvy. So what we require is every student at IUB, and that includes you, every incoming student at IUB will have some exposure in coding. We are doing different version of it, the coding. And don't be scared if you're an English major or a liberal arts major, because the intensity of that course and the assessment will be different for an engineering major or a computer science major as opposed to if you're an English major. But the bottom line is you have to have the exposure, because very soon, by the time you go to graduate school, or within 5 years after that, it doesn't matter where you go. If you don't have some kind of coding skill, it will be difficult to survive, let alone excel. So it has become computer science and basic competency in coding and other languages has become a basic requirement. You don't have to be computer science major. But to survive in the competitive world today, you have to have some kind of exposure to it. Otherwise, you won't go too far in life. So I'm pleased to announce here, and I would repeat it, especially in front of our special guest, Mr. Murshid, that we are the only university on this planet, and I repeat, on this planet, that requires, that made it mandatory for every student to have coding exposure. And I am very proud of that. So don't be scared. You would be given the right environment and right kind of exposure and right kind of expectations depending on your major. But nevertheless, you got to have that skill. We need to know the Microsoft package, the Word, the PowerPoint, the Excel. You cannot say 4 years later that, hey, I didn't have a good professor. No, I had a sickness. Oh, no, I had a relationship issue, so I didn't go to class. It doesn't matter. It doesn't matter whether you had the class, professor good, bad. You have to know these things. You have to pick it up yourself if you don't have it in the class. Or if you have a situation where you didn't pick it up from the class. You got to do that. So that's very important. And with the 4th industrial revolution coming, we cannot miss the train. We get on board this time.
It's going to be a knowledge economy. And we talk about Vision 2041, right? And to achieve that goal, you have to be competent. And that brings me back to a point which I missed out earlier. Remember all those record numbers I was giving you about the student enrollment, new student enrollment? There's a huge part that I missed out. When I took over as a vice chancellor of this university, the largest from the incoming groups, the largest number was 32% female. As a vice chancellor, along with the advice and wisdom, collective wisdom of my deans and registrar and the pro VC, we looked into it. And I particularly looked into the demography of Bangladesh. What is the demographic data of Bangladesh? 49% women, 51% men, right? So unless we have more and more women on board, sooner, I don't think we can achieve Vision 2041 or can be a great participator in the fourth industrial revolution if we miss out on half of our population. So also there was a vested interest and nothing to do with the male, so don't take me wrong, the male students, because it's data. If you look at the SSC results, women outperform men. Difficult or not, you have to admit it. If you go to any university, in any department randomly, pick the top 5 or 10 students. Likelihood that 80% of them will be women. So we made a conscious decision to recruit more women, not for the love of the gender, but to increase the overall quality of the student body. So we had a 32% when I came in, about 32%. With consistent effort, I am proud to report to you all, this batch, there are 48% female. My dream is to go 1 more % up, because my pledge was, I will make it mimic the Bangladesh demography. So we need to raise it up to 49%. Then I will stop and say, oh, okay, as an IUB, as an academic leaders of this country, we are achieving that goal so that we can be a productive contributor to the Vision 2041 or be a good participant and a beneficiary of this fourth industrial revolution. The third pillar is we want our students to be environmentally responsible. We know we had very little to do with these calamities that we are facing, but we face the brunt of it. So we had little to contribute, but very huge damage we are facing. So, and then there are talks of climate funds and this and that. And I'll say the days for the generalists are over. And the days for the generalists over, it's getting technical because loss and damage is becoming a more important thing. And when you go to loss and damage, generalists cannot play much role. It has to be technical skills, finance, accounting, and math. We can talk about it later. We are mapping it out to see how we can integrate it into the course. We also, the fourth pillar is we want you to be globally conscious. And like you can be sitting here but may be affected by global events. Right now we are paying the price for the Ukraine war, right? So anytime there is something going on globally, it impacts us locally. And you don't have to travel abroad to be globally conscious. So you can be sitting here and still be globally conscious. And we have series of activities. Look out for symposiums, seminars. You'll be seeing lots of ambassadors, lots of dignitaries from different multilateral agencies often come and give talks. So we require our students periodically to attend those. That's the way to instill global consciousness. So these are the 4 pillars: strong liberal arts foundation, tech savvy, environmentally responsible, and globally conscious. I was just given a note that our guest needs to leave at 12:10. What time is it right now? 10 to 12. I think I will stop because he's a very busy man. I will yield the podium to our honorable special guest. Then I'll come back to the podium and finish up my talk. Okay? Let's do that. Let's give a warm welcome to Mr. Ghulam Murshid.
everything I'm fine. Thank you. Thank you. Thank you. Still morning probably, so very good morning. শুভ সকাল। আমি বাংলায় বলি, ইন্টারাকশনটা ভালো হয়। আমি আসলে এখানে ওয়ালটন সিইও বা একাডেমি ইন্ডাস্ট্রি রিলেশন এই জন্য আসি নাই। I love to talk with the students. এটা আমার ভালো লাগে। I do it voluntarily. আমার ইউনিভার্সিটিতেও আমি যাই শুধু কথা বলার জন্য, শুনতে চাই যে আসলে কি হতে যাচ্ছে, বা জেনারেশন গ্যাপ থাকে না একটা, আমি গ্যাপটা রাখতে চাচ্ছি না, চাই না আর কি, যে আমার যদি কিছু করার থাকে আই শুড ডু। এই জন্যই আমি এই ফোরামগুলোতে যাই। সো হোয়াট এভার দ্য বিজি স্কেডিউল, হোয়াট এভার আই অ্যাম, হোয়াট এভার ইন মাই পজিশন, ইটস মাই প্যাশন টু টক উইথ দ্য স্টুডেন্টস। আমার ভাল লাগে কথা বলতে, আমার শুনতে ভাল লাগে, দ্যাটস ইট। এটা নাথিং স্পেশাল। অনেক কিছু বলেছেন ওনারা, অনেক থ্যাঙ্কস টু দ্য IUB টিম অ্যাকচুয়ালি টু গিভ মি সাচ এ অনার না, সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি সুযোগগুলো খুঁজি, যেখানে পাই সেখানে আমি যাই। এটা আমার মানে ভেরি ওন সাবমিশন, আই লাভ টু ডু দ্যাট। সো অনারেবল ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, ডিন অ্যান্ড দ্য ফ্যাকাল্টিজ মেম্বার, সবাইকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা। স্পেশালি প্যারেন্টস যারা এসছেন আজকে, আর দ্য ফিউচার হিরোজ অফ লাইক দ্য স্টুডেন্টসের। সো ফার্স্ট 5 minutes আমি জাস্ট 2 থেকে 3টা কোয়েশ্চেন নিব টু ইন্টারাক্ট, টু গেট ইউ নো দ্য হাউ ইউ আর অ্যাকচুয়ালি। ইটস আ ওপেন গ্রাউন্ড, ইউ জাস্ট ফরগেট এখানে আপনাদের ডিন আছে, ভিসি আছেন, প্রো ভিসি আছেন, এটা ভুলে যান কিছুক্ষণের জন্য। জাস্ট ওপেন ইউর মাইন্ড অ্যান্ড জাস্ট ফ্র্যাঙ্কলি আপনাদের যদি কোনো জানতে চাওয়ার ইচ্ছা থাকে, ইটস আ ওপেন ফিল্ড রাইট নাও ফর 5 minutes। আমি 2 থেকে 3-4টা কোয়েশ্চেন নেব, দেন আই উইল টক ইন মাই ওয়েজ 10 minutes, নট মোর দ্যান দ্যাট। আমি হাত রাইজ করলে ভালো হয়, আমি জাস্ট কোয়েশ্চেনগুলো নিতে পারি। এনিথিং, হোয়াট এভার ইন ইউর মাইন্ড, ইউ ক্যান আস্ক মি। দ্যাট ইজ দ্য ইনিশিয়াল অ্যাকচুয়ালি। প্রথম দিন একটু জড়তা থাকবে, ভয় থাকবে, খুবই স্বাভাবিক। সরি, উপরে স্টুডেন্ট আছে, আমি খেয়াল করি নাই, সরি, আই শুড লুক আফটার ইউ। আপনাদেরও কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা বলতে পারেন। জাস্ট 2 থেকে 3টা কোয়েশ্চেন নেব আমি, তারপর আমি কথা বলবো। এই ইন্টারাকশনসটা না হলে আসলে কথাটা জমে না। প্লিজ, সাহসী পাওয়া গিয়েছে। প্রাউড অফ ইউ। জি প্লিজ। ইটস আ ভেরি গুড, কংগ্রাচুলেশনস। আই এম কিপিং ইউর কোয়েশ্চেন্স নোট। আমার এই টপিকটা আছে কথার মধ্যে। আপনার নাম? সরি, তানজিল সরকার, এভাবে বলি আমরা, যে এই সাহসটা দেখাচ্ছে, নামের আগে দিটা বসাতেই পারি আমরা। দ্য তানজিল সরকার। হোপফুলি উনার নেক্সট 4 years তার নামের আগে দিটা থাকবে। আমি রিকোয়েস্ট করছি তাকে এভাবে আপনারা সম্বোধন করবেন। এটা ওনাকে মানে সাহস দিবে আর কি সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ও মাই গড, থ্যাংক ইউ। ফলোয়ার আছে তাহলে 2-1 জন। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Very kind of you, and you are most welcome. Literally, you are most welcome, and hire me, please. I'll be ready for you. Thank you. আমাকে ছোটবেলায় কেউ জিজ্ঞেস করলে তুমি বড় হয়ে কি হবা, আমি বলতাম বিজনেসম্যান। That's good. Good spirit, actually. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. I just got your note. Okay. Anyone next? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি জিনাত। আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন করতে চাই। Please, কোশ্চেনটা please. হলো, আমি যদি আরো মানে কিছু বছর পর আপনার পজিশনে যেতে চাই, মানে অন্য কোনো একটা কোম্পানির সিইও আর ওয়ালটনের সিইও, তাহলে আমি এখন থেকে কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারি? আপনি কি আমাকে একটু সাজেস্ট করতে পারেন? হ্যাঁ, মানে এটা খুব সহজ একটা জার্নি। অনেকে অনেক কিছু বলে, বাট ইটস এ ভেরি ইজি জার্নি, যে এখন থেকে সিইও হওয়ার জন্য প্রিপারেশন নেওয়া দরকার নাই। ইউ জাস্ট টু বি ডেডিকেটেড হোয়াট ইউ আর ডুইং, দ্যাটস ইট। মানে একটু আগে আপনাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় বলেছেন যে আপনি যদি প্রোগ্রামিং জানেন, কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট হন, প্রোগ্রামিং শিখতে হবে। ইলেকট্রিক্যাল হলে ইলেকট্রিক্যালের যেই ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো জানতে হবে। যেই সাবজেক্টে যেটাই পড়ছেন না কেন, হয় সেটা ভালো করে জানবেন। যদি ইচ্ছা না হয়, ভালো না লাগে, ভালো না লাগতেই পারে, ওটা আমি পরের টপিকে আসছি, ভালো না লাগতেই পারে, তারপরেও
কিছু না কিছু আপনার গুণাবলী থাকতে হবে যেন ইউ ক্যান মেক ইউর সেলফ গুড। হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ইউ শুড ডু ইট ইন ইউর প্যাশন। প্যাশন নিয়ে যেটাই করবেন সেটাই আপনার কাজে দেবে। সাবজেক্ট ভালো না লাগলে সাবজেক্টের বাইরে যেটা ভালো লাগে, যেটা করতে মন চায় সেটাই করবেন। উনার মতো যদি সেই ইচ্ছা থাকে, সেটা উই ডোন্ট নো যে কী হবে আসলে। কোনো কোম্পানিতে আপনাকে সিইও হিসেবে রিক্রুট করবে, এটার চেয়েও বড় কিছু হতে পারে যদি আপনি কিছু হলেও যদি আপনার মতো করে কিছু বিল্ড আপ করেন নিজের মধ্যে। ইউ শুড হ্যাভ সামথিং প্যাশন ইন ইউর লাইফ, হোয়াট এভার ইট ইজ। আই এম নট সেইং এনি স্পেসিফিক টপিক, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইউ কুড বি দ্য বেস্ট ইন বাংলাদেশ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Anyone? Two more questions. Please, please. I think you should not use the microphone. আপনি বলেন, I can. এই তো ঠিক আছে, লাগবে না মাইক্রোফোন, লাগবে না। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আই হ্যাভ টু কোশ্চেন স্যার। প্রথম কোশ্চেনটা হলো, কেউ যদি সিএসসি তে বিএসসি পাস করে, সে কি বিএসসি পাস করার পরপরই একটা ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? 2 নম্বর প্রশ্ন হলো, ইন্ডাস্ট্রি, একটা স্মার্টফোনের ইন্ডাস্ট্রি। ওকে। 2 নম্বর কোশ্চেন হলো, একটা কারখানা, মনে করেন একটা স্মার্টফোনের ফ্যাক্টরি, সেখানে তো অনেক টেকনোলজি থাকে, অনেক রোবট থাকে, অনেক টেকনোলজি থাকে যেগুলো স্মার্টফোনগুলোকে ম্যানুফ্যাকচার করে। এগুলো কি অ্যাকোয়ার করা খুব সহজ কাজ, বা এগুলো কিভাবে অ্যাকোয়ার করা হয়? ওকে। আপনি কি আমার কোশ্চেনগুলো স্পষ্টভাবে শুনতে পেয়েছেন? হ্যাঁ, জি। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. Thanks for the questions actually. First of all, you should all thanks to him. মানুষ যে হাসতে জানে এটা আমরা ভুলে যাই। হাসা উচিত মাঝে মধ্যে না, ফ্রিকুয়েন্টলি হাসা উচিত। আমি মাঝে মধ্যে জোকসের ওই যে কমেডি, স্ট্যান্ড আপ কমেডিগুলো দেখি রাতের বেলায়, হাসতে হয় মাঝে মধ্যে, না হাসলে হয় কি একটা সাফোকেশন হয়। ইউ শুড অল থ্যাঙ্কস টু হিম যে কিছু একটা ঘটনার কারণে আপনাদের যে মনের একটা যে খুশির ব্যাপারটা সেটা ঘটছে এখন। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট অফ অল ওনারটা একটু আমি রিপ্লাইটা দিয়ে নিই। হ্যাঁ, জাস্ট 2 মিনিটস, বেশিক্ষণ লাগবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে টেক জায়ান্ট যারা, তাদের এন্টারপ্রেনার বা তাদের যে প্রতিষ্ঠাতা, খুব কম সংখ্যকই কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার। তারপরেও সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে লিড দিচ্ছে ওয়ার্ল্ডে, বড় বড় কোম্পানি, হোয়াট এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যাপলেরটা একটু ডিফারেন্ট, বাট বাকি যত টেক ইন্ডাস্ট্রি আছে প্রত্যেকের যে ম্যাক্সিমাম যে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার এরকম কোনো ডেটা আছে, হয়তো 2-1 সাথে ছিল, ইনভেস্টেড ছিল, বাট নো ওয়ান লেজিট কোনো ইনফরমেশন নাই যে তারা সবাই কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বাট বিইং এ কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার ইউ শুড হ্যাভ সাম নলেজ, যে আপনার প্রোগ্রামিং কোডিং এটা আপনার ব্যাপার, আপনার প্যাশন থেকে আপনি জানবেন। ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য ব্যবসায়িক মানসিকতা আগে প্রয়োজন, যে হোয়াট এভার আই উইল ডু বিজনেস অর আই উইল ডু জব। সো এটার জন্য আপনার কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানাটা জরুরি না। আপনার ইভেন ওয়ালটনের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, স্পন্সর ডিরেক্টর যারা আছেন, নান অফ দেম আর ইঞ্জিনিয়ার্স, বাট ওয়ালটন ইজ দ্য টেক জায়ান্ট ইন দ্য কান্ট্রি। দ্যাট ইজ দ্য ডেটা কথা বলে আর কি। বাট তাদের মাথায় আমি দেখেছি, তাদের সাথে কাজ করি তো, ইঞ্জিনিয়ারদের থেকে অনেক বেশি জানেন তারা। এই জানাটা হয়তো কোনো ইনস্টিটিউট থেকে আসে নাই, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে এসছে, তারা জানার আগ্রহ ছিল তাদের, তারা এক্সপ্লোর করেছেন অনেক। সো এই যে ব্যাপারটা প্যাশন, যে কিছু একটা করতে চাই, একটা কিছু করার ইচ্ছা, একটা চেঞ্জ আনার একটা যে ইচ্ছা, এটার জন্য আপনার কোডিং জানাটা জরুরি না। ইটস আপ টু ইউ, আপনি জানবেন কি না জানবেন। হয়তো আপনার মনে হতে পারে যে আপনি কোডিং জানলে হয়তো আপনি যাকে রিক্রুট করবেন তার ভুল ধরতে পারবেন, বাট ইটস নট নেসেসারি, ইটস নট ম্যান্ডেটরি। বিইং এ ইঞ্জিনিয়ার, এখন পর্যন্ত আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আমার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগেনি। আমার ইজ ট্রু, অ্যাজ এ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমার এখন পর্যন্ত কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো টপিক 13 ইয়ার্স ইন ওয়ালটন, 13 বছরে আমার কোথাও আমি কাজে লাগাতে পারিনি। যেটা কাজে লেগেছে আমার ম্যানেজমেন্ট স্কিল, এর বাইরে কিছু লাগেনি। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইউ ইন্ডাস্ট্রি, ইটস ইউর চয়েস। প্রিপেয়ার ফ্রম টুডে what you gonna build next. Thank you. Another one. It could be the last question. So, oh my God. এতক্ষণে প্রথমে সাড়া নাই। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। জি। আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, এই ওয়ালটনের ন্যানো টেকনোলজি নিয়ে কোনো ইনিশিয়েটিভ আছে কিনা, অ্যান্ড ওয়ালটন কিভাবে প্রোডাক্ট সেল করে মানুষের কাছে, আর ইউজারের সাথে কানেক্ট করে কিভাবে? সো ন্যানো ইজ দেয়ার। আমাদের ফ্রিজের প্রত্যেকটা, আমাদের যে লাইনার বলে ভেতরে যে ক্যাবিনেটটা, প্লাস্টিক রিলেটেড প্রত্যেকটা পার্টে আমাদের ন্যানো টেকনোলজি ইজ কানেক্টেড। এই লাস্ট 7 ইয়ার্স আমরা 2016 সালে এটা ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, যে প্লাস্টিকটা যেন ফুড গ্রেড হয় এবং আমাদের হেলথের
যতগুলো পার্টিকেল থাকলে ভালো হয় যেন ফুডের কোনো ইম্প্যাক্ট না পড়ে। ন্যানো হেলথ টেকনোলজি ইউ কুড ফাইন্ড ইন আওয়ার ওয়েবসাইট, ইট ইজ ইন্ট্রোডিউসড অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিসার্চ টিম থেকে, সেটা 7 বছর আগে আমরা শুরু করেছি। আর সেলিং, we don't sell product right now, we sell brand. That is the motto of Walton right now. How do you connect with people? Innovation and the quality. Without innovation and quality you can get the trust. হ্যাঁ, দেশীয় কোম্পানি হিসেবে প্রথম প্রোডাক্টটা হয়তো আবেগে বসে কিনবে, যে দেশের কোম্পানি, ভালোবাসা থেকে একটা কিনলাম। যদি ভালো না হয় এই আবেগ কাজে দিবে না, পরের দিনই যা ইচ্ছা তাই হবে। সো দ্য কোয়ালিটি অ্যান্ড দ্য ইনোভেশন মেক্স ওয়ালটন দিস ওয়ে, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেংথ অফ ওয়ালটন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি জাস্ট উপর থেকে, আমারই সময় নেই, দোষ কারে দিই এখন। জি প্লিজ। সাবজেক্ট ইজ দেয়ার, আমরা মন দেই নাই। আমাদেরও ছিল মেকানিক্যাল ডিজাইন, অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি একটা ক্লাসও মন দিয়ে করি নাই। সাবজেক্ট ইজ দেয়ার, ট্রাস্ট মি, সাবজেক্ট ইজ দেয়ার। আই এম নট শিওর, বাট আমি যতদূর জানি আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি যেগুলো আছে সব জায়গাতে অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা আছে, ডিজাইনিং আছে, অটোক্যাড আছে, তারপরে সাবজেক্টগুলো থাকে। প্রবলেমটা যেটা হয়, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমি রিলেশনটা না থাকার কারণে এটাকে কোনো ভবিষ্যতের মুখ দেখতে পারে না। আমাদের ভার্সিটিতে আমরা যখন ক্লাস করতাম, অনেকগুলো গাড়ির কেটে কেটে রাখা ছিল, দেখানো হতো, মনোযোগ দিয়ে দেখিনি, তখন খুব একটা গুরুত্ব দেয় নেই, জাস্ট টু গেট দ্য পাস মার্ক, যা করতে হয় তাই করা ছিল। প্রবলেম হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের, আমরা প্যাশনেট না। আমাদের সাবজেক্টগুলো হয়তো থাকে, বাট সাবজেক্ট নিয়ে আমরা প্যাশনেট না। আমি রিকোয়েস্ট করবো যে হোয়াট এভার, যদি সাবজেক্ট নাও থাকে, ইউ শুড বি প্যাশনেট অ্যান্ড সাম অপশন উড বি ক্রিয়েটেড। রাস্তা তৈরি হয়ে যাবে আপনা আপনি। আমি যতদূর জানি সাবজেক্ট আছে, আমি এখানকার কারিকুলাম আমার জানা নেই, বাট আমার ইঞ্জিনিয়ারিং কোরামে আমি জানি সকল ভার্সিটিতে অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটা আছে। হয়তো সেটা আলোর মুখ দেখে না বিভিন্ন কারণে, দোষ আমরা আমাদেরকেই দিব। স্টুডেন্টরা আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে কাজগুলো করি না, বা প্যাশনেটলি কাজটা করি না। যদি আপনার আগ্রহ থেকে থাকে, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি, আমি লিঙ্কডইন অ্যাভেলেবেল থাকি, আই উইল ট্যাগ ইউ উইথ সামওয়ান। আপনার যদি খুব ইচ্ছা থাকে অটোমোটিভ নিয়ে, আমি আপনাকে কারোর সাথে ট্যাগ করে দেবো, দোজ হু আর কানেক্টেড উইথ দ্য অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। জি প্লিজ প্লিজ, উপরে একজন, আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ও আচ্ছা, ওকে। স্যার আমি জীবনে বড় হতে চাই। আর কত বড়? স্যার আমার চাকরি করার খুব শখ স্যার, বড় চাকরি করার। তাহলে বেশি বড় এখন হওয়া যাবে না। বাংলাদেশে চাকরি করলে বেশি বড় হওয়া যায় না। এখন এটার সলিউশন কি স্যার? স্যাচুরেটেড চাকরি হচ্ছে, স্যাচুরেটেড লাইক মি, আমি এখন স্যাচুরেটেড, আমার কোনো অপশন নাই আর কিছু করার। এরপর আর কি হইতো একটা মানুষের, স্যাচুরেটেড। তো নিজের কিছু করলে ভালো। আমার মানে ওপেন মতামত সবার জন্য। অবভিয়াসলি সবাই চাকরি করবেন না, সবাই ব্যবসা করবেন না, সবাই সব কিছু একই রকম করবে না, ডিফারেন্ট, এক একজনের এক একটা আঙ্গিক থাকে। আপনার তারপরেও যদি চাকরি করার ইচ্ছা থাকে, ডেডিকেশনের বাইরে কোনো কথা নাই। আপনি যদি আজকে থেকে কিছু ডেডিকেটেডলি করেন, ইট কুড বি চেঞ্জ ইউর লাইফ। বাট কি করবেন? ইফ ইউ ফলো মি ইউ কুড বি ডিস্ট্রয়েড। আমার স্টাইল আপনার ফলো করার দরকার নাই, আপনার কাউকেই ফলো করার দরকার নাই। ইউ আর ইউনিক, ইউ হ্যাভ সামথিং ইন ইউর সেলফ, যেটা আমি জানি না, প্রবাবলি আপনি জানেন, আপনার কাছের বাবা মা জানে বা বন্ধু জানে। ডিসকাস উইথ দেম, টক উইথ দেম। বড় হওয়ার কোনো শেষ নাই, ইটস আ রিলেটিভ থিং। কী দিয়ে কীভাবে বড় হবেন এটা বোঝার কোনো স্কোপ নাই। ইউ কুড বি দ্য এমপ্লয়ি, কুড বি দ্য এমপ্লয়ার অলসো। এখন আপনি একজন বাংলাদেশে বড় বিজনেসম্যান হয়ে যেতে পারেন, উইমেন লিডার হতে পারেন, উই ডোন্ট নো। হঠাৎ মনে হচ্ছে আপনি রাজনীতিতে যাবেন, হতেই পারে 2 years আফটার, দেন ইউ কুড বি দ্য গ্রেটার ওয়ান। সো যার যার জায়গা থেকে সবাই স্বাধীন, সবাই ইউনিক, এই বিশ্বাসটা করবেন। আপনি আপনার জায়গায় চলে যাবেন, এতে কোনো স্কোপ, আপনাকে আটকায় রাখার কোনো জায়গা নাই। নো ওয়ান ক্যান স্টপ ইউ অ্যাকচুয়ালি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। দ্য ব্ল্যাক ওয়ান, ইয়েস প্লিজ। রাজনীতি করেন? জি জি,
থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট ডিফাইন দ্য ডেফিনেশন অফ পলিটিক্স। রাজনীতি কি? Then sorry to say, then you are in a wrong track. Then literally you are in a wrong track. পলিটিক্স আচ্ছা হ্যাঁ বসেন, আপনি বসেন, আমি উত্তর দিয়ে আপনার সহজ হবে আর কি ফর ফিউচার লাইফ। পলিটিক্স নাই কোথায়, এটা আমাকে কেউ একজন বুকে সাহস হাত দিয়ে দেখাবো, দাঁড়ায় বলেন যে এখানে পলিটিক্স নাই। ইন ইউর ফ্যামিলি পলিটিক্স নাই? আপনারা কয় ভাই বোন? কয় ভাই বোন? দুই ভাইয়ের মধ্যে কিছু হয় না? কম বেশি সুবিধার ব্যাপারে কোনো আলাপ আলোচনা হয় না? বাবা মা করে না মাঝে মধ্যে? করে। এটাই রাজনীতি ভাই, ট্রাস্ট মি, এটাই রাজনীতি। প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি কর্পোরেটে যাবেন, পলিটিক্স ইজ দেয়ার। আপনার গ্রামে যাবেন, পলিটিক্স ইজ দেয়ার। আপনার ফ্যামিলিতে পলিটিক্স দেয়ার। আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে সবাই যার যার জায়গা থেকে নিজেকে বেস্ট প্রমাণ করার চেষ্টা করে, এটাই রাজনীতি, এর বাইরে কিছু না। সো রাজনীতি ব্যবসা আসলে ডিফারেন্ট কিছু না। যারা রাজনীতি করেন হয়তো এখনকার সেগমেন্টে কনোটেশনটা একটু ডিফারেন্ট, ডেফিনেশনটা একটু ডিফারেন্ট হয়ে যায়, আমরা ওই টপিকে না যাই, বাট এভরিহোয়ার পলিটিক্স ইজ এভরিহোয়ার, ইউ ক্যান্ট অ্যাভয়েড ইট। যদি বলেন যে ভাই আমি রাজনীতি পছন্দ করি না, দেন একটা ওই যে লোহার ঘর বানায় ঘুমায় থাকতে হবে, কারোর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে না। যদি কেউ খেতে দেয়, এটাও একটা রাজনীতির ব্যাপার। আপনার ছোট ভাই আপনার বাবা মা খেতে দিবে কিনা সেটাও একটা ব্যাপার, যে তুমি বসে বসে খাবা সেটা হবে না। দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ পলিটিক্স অলসো। The make sure যে you are doing something for yourself, forget about what is happening inside and beside you. রাজনীতি সব জায়গায় আছে। আমি এটা সবাইকে বলি, যে অনেকে বলে যে এই রাজনীতি ভালো লাগে না, এটা ছাড়া লাইফটা জমবে না, ভাল লাগবে না। একা একা জীবন, একা একা যে একদম সাদাসিধে একটা লবণ নুনবিহীন একটা জীবন ভাল লাগবে না। পলিটিক্স আমাদের জীবনে আছে বলেই এখন পর্যন্ত আপনি চার্ম নিয়ে কথা বলতে পারছেন। ডু হ্যাভ এনি রিলেশনশিপ? ডু হ্যাভ এনি গার্লফ্রেন্ড? You should have. এখন হবে, হয়তো চান্স পায় না এতদিন, এখন কোয়েডে আসছে, এখন হবে। ইটস এ চান্স ফর ইউ, ডোন্ট মিস ইট। এখানেও পলিটিক্স আছে, ইউ হ্যাভ টু উইন দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু উইন। থ্যাংক ইউ। আমি কোয়েশ্চেন নিলে অনেক কোয়েশ্চেন আসবে, আমি আসলে এত সময় নাই। সরি ফর ইউ, জাস্ট আমি একটা কোয়েশ্চেন নিব প্লিজ, একটা কোয়েশ্চেন। আমার ভিসিকে প্রায়োরিটি দেওয়া লাগবে, উনি ফিমেল এডুকেশনে খুব বেশি জোর দিচ্ছেন, আমি ওনাকে নিচ্ছি, সরি ফর দ্যাট, ইটস ইউর প্রায়োরিটি প্লিজ। আমি যে কথাগুলো বলবো 5 মিনিটস, আই হোপ, বিকজ আই নো ইউর পালস, আমি পালস পেয়ে গেছি, সবারটাই কাভার হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম স্যার। আসসালাম। আমরা না ছোটবেলা থেকে বড় হওয়ার মধ্যে একটা কথা খুব শুনি যে ছোটবেলা থেকে তোমার একটা ড্রিম থাকতে হবে, ড্রিম ছাড়া তুমি কোনো কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে না। বাট আমি আমার কথাই বলবো যে ছোটবেলা থেকেই কোনো পারফেক্ট গোল ছিল না যে এটাই অ্যাচিভ করতে হবে। বাট আমি জানি যে আমি যা করতেছি এখানে আমি প্যাশন দিচ্ছি, বা যা করতেছি এটা অ্যাকুরেটলি করার ট্রাই করতেছি। বাট এই যে মানুষগুলো বলে যে ড্রিম না থাকলে একেবারেই কিছু অ্যাচিভ করতে পারবে না, এটা একদম ছোট থেকে থাকতে হবে, এদের জন্য কি রেসপন্স? কে বলে এটা? মানে আশেপাশে সবাই বলে, ইভেন আমার নিজের মাও অনেক সময় বলছে, অনেক বাবাও বলছে আর কি, মাঝে মাঝে। আজকে থেকে এটা ভুলে যান। অনেক সময় বাবা বলছে আর কি। মানে আই এম নট ব্লেমিং, আপনার প্যারেন্টস সাথে আছে? না না, আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ, বসেন। আমি বলি, মানে আমি এর আগে জানি কোথায় বলেছিলাম, প্রবাবলি এই ভার্সিটিতেই, লাইফের সবচেয়ে খুব ভোগাস একটা টার্ম, লিটারেলি ভোগাস, এটার কোনো ডেফিনেশন নাই, আমার কাছে কোনো এটা গ্রাউন্ড নাই, ইটস মাই ওপিনিয়ন, ডোন্ট কোট ইট, ইটস মাই ওপিনিয়ন। সবচেয়ে বড় মিথ্যা হচ্ছে আমরা ছোট থেকে এম ইন লাইফ কথাটা শুনি, দ্যাট ইজ দ্য ভোগাস। ট্রাস্ট মি, ইটস এ ভোগাস। ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য প্রুফ, আই ক্যান গিভ ইউ। ক্লাস 5-এ যখন পড়তেন, এম ইন লাইফ রচনায় কি কি লিখতেন? হাউ মেনি ইয়ার্স ডক্টরস হিয়ার? ডক্টর কে কে আছেন? কে কে আছেন লিখেছেন ডক্টর হবেন? কে কে ডক্টর হয়েছেন? হন নাই? হলে দেখেন আসতেন না, বাই দ্য ওয়ে। I could have met him in the DMC or RMC or whatever in the place. Class 5-এ যেটা আমরা লিখতাম,
আই এম নট শিওর যে এখন সেই স্কলারশিপের চালটা আছে কিনা 5-8-এর ভিত্তিটা। 5-এর ভিত্তি পরীক্ষায় যা লিখতাম 8-এ উঠে সেটা লিখতাম না, চেঞ্জ হয়ে গেছে মাইন্ড। ডক্টরের লাভ কি, অযথাই দরকার কি চেঞ্জ, আবার অন্য কিছু হবো। 8-এ শেষ, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় গিয়ে দূর, এখন তো আশেপাশে এগুলো হয়, এগুলোই লিখি, স্টার্ট আপ হবো, শেষ, ওটার লক্ষ্য ডান। ইন্টারমিডিয়েট আসার পর দেখা গেল যে আরেকটু বুদ্ধি হচ্ছে মাথায়, আগের সব বাদ, ব্যবসায়ী হব। এম ইন লাইফটা টিকলো কোথায়? ফরগেট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ ডান ইন লাস্ট 14 years. থ্যাংক টু অল অফ ইউর প্যারেন্টস যে আজকে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, ইউ শুড বি থ্যাঙ্কফুল, বাট ফরগেট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ লার্ন অ্যাবাউট দ্য এম ইন লাইফ অ্যান্ড দ্য ড্রিম অফ লাইফ। আগের ড্রিম এখনকার সাথে মিলবে না। ইটস এ চেঞ্জ অফ দ্য জেনারেশন, চেঞ্জ অফ দ্য ইকোনমি। 12 বছর আগে যে স্বপ্ন দেখতাম, এখন এই স্বপ্ন দেখলে চলবে না। আমরা আমাদের মুরব্বীদের শুনতে গল্প বলতে শুনে যে আমাদের সময় তো আমরা হেঁটে স্কুল যেতাম, সাইকেলে যেতাম, ওই গল্প এখন টিকবে না। হেঁটে স্কুলে যাওয়ার পরিবেশ নাই, সাইকেলে যাওয়ার পরিবেশ নাই, গল্প ছিল। আমরা হয়তো 12 বছর পরে বলবো যে আমরা হয়তো গাড়িতে যেতাম, তখনও হয়তো নাও টিকতে পারে। কিসের গাড়ি, আমরা তো ফ্লাইং স্কোয়াডে যাচ্ছি, হোয়াট দ্য হেল, এরকম কোয়েশ্চেন করবেই। দ্য চেঞ্জ অফ দ্য ইকোনমি, চেঞ্জ অফ দ্য জেনারেশন, চেঞ্জ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি, এক যুগ আগের স্বপ্ন, এক যুগ আগের গল্প, এক যুগ আগের এম ইন লাইফ টিকবে না। দ্যাট ইজ দ্য প্রুফ। ফরগেট দ্য এম ইন লাইফ, ওয়েলকাম টু দ্য নিউ লাইফ, ইটস ইউর নিউ লাইফ স্টার্টেড হিয়ার। এখন থেকে ওয়ানওয়ার্ড জার্নি, 4 বছর, জাস্ট ফোকাস অন ইউর লাইফ, যে লেজিটলি, অনেস্টলি be a good human being, involve yourself in many aspects and explore your life. That's it. And you don't know what's going to be happen after 4 years again you don't know what's going to be happen. 10 বছর আগে কেউ জানতেন না আজকে এই অডিটোরিয়ামে আইইউবির এই ইভেন্টে আপনারা কাজ করবেন বা এখানে বসবেন, কেউ জানতেন না, বাট ইটস হ্যাপেনিং again after 4 years. You don't know what's going to happen after 4 years, but that would be happen obviously. So don't bother about it, don't fear about it. আশেপাশের লোক কথা বলবেই, এটা থামাতে পারবেন না। ইটস এ প্র্যাকটিস অফ আওয়ার কালচার, ইটস প্রবাবলি ইটস এ প্র্যাকটিস, নাথিং এলস। আমি কাউকে ব্লেম দিব না। প্রচুর কথা শুনবেন, ঘরে শুনবেন, বাইরে শুনবেন, জাস্ট মেক শিওর দ্য পাথ ইজ রাইট, ঢুকবে বের হবে, দ্যাটস ইট। ডোন্ট স্টোর ইন ইউর মাইন্ড, ইটস ফর ইউর সার্ভাইভাল। যদি বেঁচে থাকতে চান সুস্থভাবে, কে কি বলল, যদি আপনার মনে হয় শোনা দরকার, স্টোর করা দরকার, স্টোর করবেন, অর এলস জাস্ট এক কান্দে ঢুকবে, এক কান্দে বেরোবে। আই ক্যান গিভ ইউ দ্য অ্যাসুরেন্স, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। নো ওয়ান ক্যান হার্ম ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি জাস্ট আমাদের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর একটি কথা বলেছেন, বিল্ডিং ইনস্টিটিউশন, উনি ওয়ালটনকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছেন। ওয়ালটন পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ এই টাইপের আপনাকে আমাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েশন দেওয়ার জন্য। ইনস্টিটিউশন নিয়ে আমার একটু কথা আছে। ইউ জাস্ট চেক ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্টস অ্যান্ড আজকে হয়তো পারবেন না, কারোর সাথে কারো ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলে কিনা আমার সাথে পরে একটু দেখা করেন। ইজ দ্যার এনি পসিবিলিটিস? কারোর সাথে কারো ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি মিলবে? কারোর সাথে ড্রেস কোড মিলছে এখন? দেখেন একটু ডানে বামে, কালার, ফেব্রিক, ডিজাইন, অ্যাবসার্ড জিনিসটা না। আপনারা যে দোকান থেকে কিনছেন সেই দোকানে একই ডিজাইনের হাজার হাজার প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, তারপরেও কারোর সাথে কারো ড্রেস কোড এই মুহূর্তে মিলে নাই। স্যুট পরলেও কালারটা মিলে না, হয়তো প্যাটার্ন মিলে, সালোয়ার কামিজ, শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট মিলছে, কালার মিলবে না, ডিজাইন মিলবে না, পরার স্টাইলটা মিলবে না। তো হোয়াট ডাজ ইট মিন? আপনারা প্রত্যেকেই এক একজন এক একটি ইনস্টিটিউশন, প্রত্যেকে এক একজন এক একটি প্রতিষ্ঠান, যে সক্ষমতা আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। প্রতিষ্ঠান মানে এই না যে সেটা কোম্পানি হতে হবে, সেখানে ব্যবসা থাকতে হবে, এমপ্লয়ি থাকতে হবে, আর্নিং থাকতে হবে। নো, ফরগেট অ্যাবাউট ইট। yourself, you guys are individually, প্রত্যেকেই এক একটি আপনারা প্রতিষ্ঠান। কারণ আপনাদের মধ্যে আপনাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, গুণাবলী আছে, চিন্তা করার শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে, কথা বলার রাইট আছে, কথা বলতে পারেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, নিজের মতো চলতে পারেন। এটাই প্রতিষ্ঠান। একটি প্রতিষ্ঠান এভাবেই চলে। আজকে থেকে বিশ্বাস করা শুরু করুন যে আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই গুণাবলী আছে। বিলিভ yourself, you are something different. For God's sake, believe yourself from today for onward journey. এটা কেউ বলবে না,
এই বিশ্বাসটা আজকে থেকে করা শুরু করেন। ইউ আর সামথিং, ইউ হ্যাভ সামথিং ইন ইউর হার্ট, ইন ইউর মাইন্ড। প্রবাবলি ইটস নট ইগনাইটেড ইয়েট, প্রবাবলি এখন পর্যন্ত হয়তো ইগনিশনটা হয়নি, স্পার্ক হয় নাই, আপনি নিজেও জানেন না যে আপনার ভিতরে কি আছে। সো এটা আমি বা অন্য কেউ এটা করতে পারবেন, এটা আপনারই করতে হবে। আপনার ভেতরের মানুষটাকে আপনাকে বের করতে হবে, জাগাতে হবে। দ্যাট উইল ডিসাইড ইউ, আপনাকে গাইড করবে সামনে যাওয়ার জন্য। ইউ শুড নট ফলো এনিওয়ান। ইউ ক্যান লার্ন, ইউ ক্যান হিয়ার সাম, আপনি আমার কথা শুনতে পারেন, ইউ শুড ফলো মি। আমি যা যা করেছি ফলো করলে এই পর্যন্ত হয়তো কেউ আসতেও পারবে না। So that is the individual's power. আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে, আমি বিশ্বাস করি যেহেতু 14 বছর স্ট্রাগল করে আজকে এই জায়গাতে আসতে পেরেছেন, তার মানে ইউ হ্যাভ সামথিং, সেই পটেনশিয়াল আপনাদের মধ্যে আছে। বাট ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইউ হ্যাভ সামথিং ইন ইয়োর সেলফ। আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই ব্যাপারটি আছে। আপনার প্রত্যেকে এক একটি প্রতিষ্ঠান, যদি 1800 এইখানে আমার অডিয়েন্স থেকে থাকে, স্টুডেন্ট থেকে থাকেন, 1800টি প্রতিষ্ঠান এখানে আছে। আই বিলিভ স্টিল মাই সেলফ, যে আমার বিশ্বাস, ওনারা হয়তো সেটা মানবেন, আপনাদেরকে সেটা বিশ্বাস করতে হবে। আজকে এই অডিটোরিয়ামে প্রায় 2000 প্রতিষ্ঠান এখানে অবস্থিত। এই 2000 প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিভাবে হোক, কোম্পানি তৈরি করে হোক, বাংলাদেশকে আফটার 5 ইয়ার্স 2000 প্রতিষ্ঠান হিসেবে লিড দিবে ইনশাল্লাহ। অ্যানাদার থিং, আপনাদের কয়জন আইইউবিতেই ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা ছিল এখানে ভর্তি হয়েছেন? মানে এটা আমি, ইটস নাথিং পার্সোনাল, লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই, ভার্সিটিকে ছোট করার কিছু না, আমি কিছু ফ্যাক্ট বলবো, এই জন্য বলছি আর কি। কতজন অন্য জায়গায় ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা ছিল এখানে আসছেন? দ্যাট অ্যামাউন্ট শুড বি মোর, ইটস দ্য ফ্যাক্ট। ওকে, আই গট দ্য পয়েন্ট। জন্মস্থান বাবা মা ঠিক করে আসার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, ইজ ইট রাইট? জন্মের পর কেউ কি ওই আন্দোলন করেছিলাম যে এই বাবা মা আমি চাই না, আমি সেই বাবা মা চাই নাই, আমার অন্য বাবা মা হওয়ার কথা ছিল? অথবা আমি তো বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করতে চাইনি, এখানে কেন পাঠানো হলো আমাকে? প্লিজ সেন্ড ব্যাক টু ইউএসএ, আল্লাহ প্লিজ, গড প্লিজ সেন্ড ব্যাক টু অস্ট্রেলিয়া, কানাডা। There's no option actually. It's not your choice. It's your destiny. So whatever your destiny is fixed there, earn it. যেখানে যেভাবে এসছেন, যেহেতু আমরা জন্মস্থান চেঞ্জ করতে পারিনি, বাবা মা চেঞ্জ করতে পারিনি, আমাদের past year চেঞ্জ করতে পারিনি, those are destined, এটাও destiny. Thankful to God, thankful to Creator. Whatever the God does, that is the best way. Believe in this way. এভাবে বিশ্বাস করা শুরু করুন। এখানে যেহেতু চলে এসেছেন, make yourself better. Make proud IUB. Now it's your duty and responsibility. That's it. Finally, জঙ্গলের আমরা তো রাজা বলি, বাঘ বা সিংহকে, হোয়াট এভার, এটা একটা কনফিউশন আছে, কেউ বাঘ বলে কেউ সিংহ বলে। কোনো দিক দিয়ে আমার মতে কোনো দিক দিয়ে সেই রাজা হওয়ার কথা না, না লম্বাই, না চওড়াই, না শক্তিতে, না প্রস্থে, কোনো কিছু দিক দিয়ে না। জলহস্তী বা গন্ডার অনেক বড়, হাতির অনেক ক্ষমতা, জিরাফ অনেক লম্বা, রাইট? ঈগল আকাশ দিয়ে উড়ে, বাঘ উঠতে পারে না। সো they have othersদের অনেক ক্ষমতা আছে, বাঘের সে ক্ষমতা নাই। So why he is the king, বা tiger or lion is the king in the jungle? Perfect, perfect. হাতি যদি বাঘের সামনে যায়, হাতি চিন্তা করে বাঘকে কিভাবে ডিফিট করতে হবে, রাইট? বাঘ চিন্তা করে আমার তো ক্ষুধা লাগছে, কিভাবে খাবো আমি তাকে? The change of attitude. The change of attitude changes life actually. উনাকে, মহোদয়কে মনে করা হচ্ছে উনি রাজা, এটা উনি তৈরি করে ফেলেছেন উনার জন্য। সবাই তার সামনে গেলে সেফগার্ড নিয়ে প্ল্যান করে কিভাবে তার থেকে বাঁচতে হবে। উনি মহোদয় চিন্তা করে আমি তাকে কিভাবে, আমার ক্ষুধা লাগছেন, খাইতে হবে আমার, সোজা কথা।
ওনার চাল চলন কথাবার্তা, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট পয়েন্ট, অ্যাটিটিউড, বাট লেস ইগো, অহংকার থাকবে না, অ্যাটিটিউডটা থাকবে, অ্যাটিটিউড পজিটিভ অ্যাটিটিউড। সো ডোন্ট ডাউন ইউর সেলফ, ইউ আর দ্য বেস্ট, ডোন্ট ডাউন ইউর সেলফ। নিজেকে ছোট ভাবার কোনো কারণ নাই, কোনো দিক দিয়েই হীনমন্যতা যেন না থাকে। সেলফ রেসপেক্ট ইজ দ্য বেস্ট থিং। নিজেকে ভালোবাসতে শিখুন, সামনে অনেক দূর আছে জার্নির। দ্য লাইফ আজকে এখান থেকে শুরু হচ্ছে, হোয়াট এভার ইন লাস্ট 14 years ফরগেট, ওটা নিয়ে আলাপ করে কিচ্ছু হবে না। যে যা বলবে কোনো কাজে দিবে না, এক পয়সারও আপনার ইনকাম হবে না, কেউ আপনাকে খেতেও দিবে না। টুডে, ফ্রম টুডে ইউর লাইফ স্টার্টেড, অনওয়ার্ড জার্নি। বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ, বিলিভ দ্যাট ইউ আর ইউনিক, লাভ ইয়োর সেলফ, রেসপেক্ট ইয়োর সেলফ, and motivate yourself. No need to follow others. It's your life. Literally, it's your life. You are responsible for your life. No one will take responsibilities. No one. যতই ভালোবাসা থাকুক এখন, no one will take responsibilities for you. It's your life. So, কিভাবে চলবেন লাইফ ব্যালেন্সিংয়ের, সেটা নিজের মতো করে কন্ট্রোল করুন। খারাপ অভ্যাস না থাকলেই ভালো। নিজেদের মতো করে নিজেকে সম্মান দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনাকে ঠেকায় রাখার ক্ষমতা এক স্রষ্টা ছাড়া পৃথিবীতে কারো নাই, কারো নাই। এটা রিটেন, প্রুভড, এন্ড হিস্ট্রি, হিস্ট্রি কথা বলে। সো বিলিভ ইউর সেলফ, ইউ আর দ্য বেস্ট, ইউ আর দ্য বেস্ট ফর ফিউচার, ইউ গোনা বি দ্য বেস্ট লিডার্স ইন ফিউচার। Finally, for the parents, I don't know how many parents are here, probably few words there. আইনস্টাইনের একটা লাইফ হিস্ট্রি আছে প্যারেন্টসদের জন্য, আমি জাস্ট বলি। উনি যখন ছোট ছিলেন তখন ওনার স্কুল থেকে ওনার মাকে কল করা হয় যে একটু আর্জেন্টলি আমার এখানে আসতে হবে, কিছু কথা আছে আপনার সাথে। তো হোয়াট এভার একটা ডকুমেন্টস পেপারে লিখে দিয়ে তার মাকে দিয়ে দেয়। তার মা সেই দিন কোনো রিয়্যাক্ট করেন নাই। স্কুল থেকে বের হয়ে তার ছেলেকে স্কুলটা চেঞ্জ করে অন্য একটি স্কুলে দেন। সো এইরকম চেঞ্জিং কয়েকবার হয় তার লাইফে। সো প্রথম স্কুল থেকে যখন একটা টোকেন দেওয়া, একটা পেপারস দেওয়া, সেটা রোল করা ছিল। সেই রোল করা পেপারটা তার মা ভল্টে রেখে দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন যখন আইনস্টাইন হয়ে যান, বিকেম আইনস্টাইন, আপনাদের প্রত্যেকের নাম কিন্তু ফেমাস হওয়ার অপশন আছে, মাইন্ড ইট। এমন না যে স্টিভ জবস নেমটা ফেমাস দেখে ফিক্স করা ছিল, দেওয়া ছিল স্টিভ জবস একটা নাম, আইনস্টাইন একটা নাম, সক্রেটিস একটা নাম। দে বিকেম সক্রেটিস, দে বিকেম আইনস্টাইন। ইউ বিকেম ইউর নেম লাইক দিস ওয়ে। উনি যখন আইনস্টাইন হন, উনার সেই পুরান বাসাবাড়ি চেঞ্জ করছিলেন, তখন সেই ভল্টটা খোলা হয়। প্রথম স্কুলের যে রোলটা ছিল উনি বের করে, ওখানে লেখা ছিল যে আপনার ছেলে অমনোযোগী, পড়ালেখা পারবে না, তার মেধা খুবই কম, এই স্কুলের জন্য আপনার ছেলে যোগ্য না, স্কুল থেকে আপনার ছেলেকে নিয়ে গেলে আমরা খুশি হব। কত বড় সাহস থাকলে আইনস্টাইনকে এই কথা বলা যায়। সো হোয়াট এভার, আইনস্টাইনের মা যেটা করেছিলেন, এই রোলটা উনি এক্সপোজ করেননি, আইনস্টাইনকে শেয়ার করেননি, জাস্ট স্কুলটা চেঞ্জ করে দিয়েছিলেন একজন মা হিসেবে। মার মন তো, মা সন্তানকে ভালোবাসবে, এটাই স্বাভাবিক। উনি কখন এক্সপোজ করেননি ব্যাপারটাই। আইনস্টাইন অনেকদিন পর এটা এক্সপোজ হওয়ার পর উনি অনেকক্ষণ, ইউজুয়ালি উনি খুব ইমোশনাল না, তার মধ্যে একটা আবেগ কাজ করলো। তো হোয়াট ইজ দ্য লার্নিং দেয়ার? তার মা কিন্তু চাইলে বলতে পারতেন, বললে হয়তো আইনস্টাইন আর আইনস্টাইন হইতে পারতো না। তার মধ্যে একটা উইকনেস কাজ করতো, আমি পারবো না, আমাকে বের করে দিল, আমি তো আসলে কোনো কিছুই যোগ্য না। এই যে ব্যাপারটা, আমি হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করবো প্যারেন্টসদেরকে যে ফর গড সেক, আপনাদের সন্তানদের যারা স্টুডেন্ট, তাদের উইকনেস নিয়ে বেশি কিছু বলবেন না, বারবার একই জিনিস নিয়ে খোঁটা দেবেন না। না পারতেই পারে, থাকতেই পারে, প্রবলেম থাকতেই পারে, বাট ইউ আর দ্য গার্ডিয়ান, ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইয়ার সান অর ডটার, ইটস ইউর ডিউটি। সো বাবা মারা যারা আছেন, আইনস্টাইনের মার কথা যদি চিন্তা করি, উনি কষ্ট করে হলো ব্যাপারটি লুকিয়ে রেখেছিলেন, আলটিমেটলি আইনস্টাইনকে কিন্তু ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। সো আই লাভ আইনস্টাইন ফর হিজ রিলেটিভিটি থিওরি, আপেক্ষিক তত্ত্বের কারণে আমাকে তার খুব ভালো লাগে। সো প্যারেন্টসদের কাছে অনুরোধ,
ওভার কিছু চিন্তা করার দরকার নাই, পাশের বাড়ির ছেলে মেয়ে কী করছে বলার দরকার নাই। এভরিওয়ান ইজ ডিফারেন্ট, কেমন, এভরিওয়ান ইজ ইউনিক। পাশের বাড়ির উমুকের ভাইয়ের ভাবি করছে, করুক, সমস্যা নাই তো, তারটা সে করুক, আপনারটা আপনার মতো হতে দেন। এই কম্পেয়ারটা কখনো করবেন না। কম্প্যারিজন একটা ছাত্রকে, ছাত্রীকে, একটা স্টুডেন্টকে কোলাপস করে ফেলে, তার ব্রেনে অলওয়েজ হ্যামার করে। এই যে একটা কম্প্যারিজনটা, এই থিওরিটা খুব বাজে একটা থিওরি, এই আমাদের কালচারে আছে, বাইরে কোথাও নাই। এটা কখনো করবেন না। তার উইকনেস নিয়ে বারবার খোঁটা দিবেন না, তাকে ইন্সপায়ার করেন, তাকে মোটিভেট করেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, তাকে সাহস দেন। বাবা মার সাহস যে কী পরিমাণ, এটা আসলে যে পাচ্ছে সেই জানে। আমার বাবা মা শুধু একটা কথাই বলতো যে তোমার, মানে আমি শিখেছি আর কি, আমি কি হতে চাই সেটা নিয়ে তাদের কোনো মানে মাথা ব্যথা ছিল না। জাস্ট দে সেড যে ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড কারো কখনো ক্ষতি করো না। একটাই কথা, আমার বাবার একটাই কথা ছিল আজীবন, এখনও বলে, তুমি কি করতে চাচ্ছ এটা নিয়ে আমি অত বদার না, আই বিলিভ ইউ উইল ডু সামথিং বেটার, বাট কারো কোনো ক্ষতি করো না, তোমার যেটা ভালো মনে হয় সেটাই করো। সেইখানে কাউকে প্রেশার দেওয়ার কিছু নাই, কাউকে ওভার মানে স্ট্রেস হওয়ার কিছু নাই। জাস্ট বি দ্য ফ্রেন্ডস। অনেকে হয় না, হতে পারে না, এটা বিভিন্ন কারণে হয়। আবার বাবা মাদের বললাম দেখে আপনাদের আবার স্টুডেন্টদের এত বেশি খুশি হওয়ার কোনো কারণ নাই। রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস, প্লিজ রেসপেক্ট ইউর প্যারেন্টস। বাবা মা হয়তো সবসময় বকাঝকা করে, বাট ওনারা ভালো বুঝবেন আসলে আপনি কেমন। যেহেতু পালন করে আসছেন, ওনারা জানেন আপনার মোটিভ কী, আপনার টেস্ট কী, দে নোজ। সো তাদেরকে রেসপেক্ট করবেন, চেষ্টা করবেন কথা শোনার। বোথ উইংয়ের গ্যাপ আছে একটা, প্যারেন্টস স্টুডেন্টদের ডটার, মানে প্যারেন্টস এবং বাচ্চাদের গ্যাপটা হচ্ছে যে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়। এটা হয়তো আমি চেষ্টা করি, আমি যেখানে যে এটা বলার যে দুই পক্ষের একটু সামনে গিয়ে আসতে হবে মিউচুয়াল করার জন্য, যে আপনারাও সন্তানদের বুঝতে হবে, সন্তানদেরও বাবা মাকে রেসপেক্ট করতে হবে। বাবা মারা আসলে খারাপ চায় না, হয়তো ওরিড থাকে যে হ্যাঁ কি হবে না হবে, ইটস নর্মাল। এই ব্যাপারটাকে রেসপেক্ট দেবেন আপনারা, এটা নিয়ে আপনারাও রাগারাগি করবেন না। আর প্যারেন্টসরাও আপনাদের সন্তানদেরকে খুব বেশি প্রেশারাইজড করবেন না, যাতে করে তারা ভেঙে পড়ে। আর বেশি কিছু আর না বলি। সো হোপ ইউ গট মাই পয়েন্ট। দেয়ারস নাথিং ফিক্সড ইন ইয়োর লাইফ। কালকে কী হবে আমরা জানি না। প্রিপেয়ার ইয়োর সেলফ, দেন ইউ ক্যান ফাইট। কালকের জন্য, যুদ্ধ করার জন্য যদি অনেক কিছুই ঘটে, সেজন্য আমাদের প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে। অ্যান্ড ভেরি বেস্ট উইশেস টু অল অফ ইউ দ্যাট ইউ গট চান্স ইন IUB, the best school in country. So it's your luck. It's your luck and it's your destiny actually. যা পেয়েছেন এটা ছিল আজকে, এটা হওয়ার। এখান থেকে সামনে আপনাদের এগিয়ে যেতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। ট্রাই টু বেস্ট ইউজ অফ দিস থিংস। অ্যান্ড অনেক সুবিধার কথা আমরা শুনলাম, এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবেন। পড়ালেখার পাশাপাশি বাকি অভ্যাসগুলো থাকা ভালো, ইটস মাই ওপিনিয়ন। আপনারা এতে করে আপনাদের ইন্টারাকশনসটা বাড়বে সবার সাথে, আপনাদের যেই নিজের মানুষটাকে বের করে আনার জন্য সহযোগিতা করবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অবশ্যই দেশকে ভালোবাসবেন, ভালো কিছু করার চেষ্টা করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ আবারও। আসসালামু আলাইকুম। Thank you for your wonderful speech. Now may I request our Honorable Vice Chancellor to present the IUB crest to our special guest. Our special guest is about to leave. He has a very busy schedule. So I would like the entire auditorium to rise, please, as he leaves, and give him a warm round of applause.
Thank you. Please remain standing. Please be seated. এর পরে কথা বলাটা সুইসাইডাল, রাইট? বাট আমি একটু কথা বলবো। আমাদের এখানে নর্মালি আমাদের ডিন মহোদয়রা অনেক কিছু স্লট থাকে কথা বলার জন্যে। তো আজকে আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, ওনারা এখন কথা বলছেন না, পরে আপনাদের সাথে কথা বলবে। তো আমি আমার প্রেজেন্টেশনে ফেরত যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই, যে ড্রিম নিয়ে কথা বলছিল একজন। এটা যেটা আমি ওনার সাথে একমত, এটা একটা চেঞ্জিং কনসেপ্ট, ইটস এ মুভিং টার্গেট। আমি আমার কথা বলতে পারি। আমি একসময় খেলোয়াড় হতে চেয়েছিলাম, তারপরে হতে চেয়েছিলাম সেনাবাহিনীর অফিসার, তারপরে হতে চেয়েছিলাম বিপ্লবী, তারপরে হতে চেয়েছিলাম প্রফেসর অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার। করেছি কি? কাট অ্যান্ড ড্রাই অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, রাইট? সো ইট চেঞ্জেস। তো আমি এখানে একটা ছোট্ট গল্প বলে আমি আমার প্রেজেন্টেশনে যাব। আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিই, তারপরে আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন, প্রফেসর গফুর, মারা গেছেন। তো আমরা ওনাকে সবাইকে যে জিজ্ঞেস করতাম, স্যার কি পড়বো, কি হব, আপনার কি অ্যাডভাইস? তো আমি ওনার মতো করে কথা বলি একটু, ইফ ইউ অ্যালাউ মি টু। উনি মারা গেছেন, বলে পাসিং আউট প্যারেডের পরে দেখা করবা। তা আমরা পাসিং আউট প্যারেডের পরে সব গেলাম, তার সাথে সার্কেল হলাম। স্যার এখন বলেন, তোমরা জিজ্ঞাসা করেছো কি পড়িবে কি হইবে, হঠাৎ করে চুপ করে 1 নম্বর হইবা। মানে স্যার? উনি ঘুরিয়ে সবার দিকে বললেন, কুলি হইলে 1 নম্বর কুলি হইবা, রিক্সা চালাইলে 1 নম্বর রিক্সা চালক হইবা, ডাক্তার হইলে 1 নম্বর ডাক্তার হইবা, যেটা 2 নম্বর হইবা ওটা হইও না। That was his advice, and that has a lot of meaning. So I just wanted to share my personal experience with you, what my professor told me when I was 18 years old. Okay? Now, going back to the discussion that we are having, and again, thank you for being patient. আমি অন্য জায়গায় চলে যাই। একটু আগে আমরা দেখছিলাম এবার প্রায় 80% যারা এসছেন ঢাকার বাইরের। ঢাকা বড় শহর, it has its glamour, glitter, but it has its dark sides too. So as you navigate the new town, as you are inhabiting in this town, please watch out where the dark alleys are. You got to know where the dark alleys are, and don't go in there. So that would be my, but you need to know what is a dark alley and where they are. But don't necessarily have to go there. That's part of learning, okay? So that's a big advice I have for kids who are from outside Dhaka. Your life just started, and there are ebbs and flows in life, okay? দেখবেন এটা হচ্ছে কারো কারো বাবা মা আল্লাহ না করুক চলে যাচ্ছে, চাচা চাচি চলে যাচ্ছে, ভাই বোনের কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, রিলেশনশিপ শেষ হয়ে যেতে পারে কারোর সাথে। তো এরকম প্রত্যেকটা সময় একটা করে ইভেন্ট হয়, পুরো লাইফে হবেই। ইটস নট এ বেড অফ রোজেস। অ্যান্ড মাই রিকোয়েস্ট ইজ, it doesn't matter how many times you fall down. What matters is how quickly you can get up and get going. So don't be afraid about falling down, but train your mind in such a way so that you know you have the resilience to get back up quickly and move on with your life. That's very important. আপনারা কারো আয়রন ম্যান কনসেপ্টটা জানেন? আয়রন ম্যান কি জানেন কেউ? অবশ্য সবাই গুগল মামা আছে না, সবার কাছে ফোন আছে না, স্মার্টফোন।
ক্লিক করেন তো দেখি গুগল আয়রন ম্যান মানে কি। আমি জানতাম না, আর্লি 90s আমার এক বান্ধবী, she happened to be my friend's wife now. That's the first Iron Man I met in life, a lady. এখানে আমরা একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি দেখবো, এই জন্য আমি এই টাইমটা বড় করেছি দিন মহোদয়ের কাছ থেকে। 7 মিনিটের একটা ডকুমেন্টারি আমরা দেখব। তার আগে কি আপনাদের চান্স হয়েছে কারো কারো দেখার আয়রন ম্যান মানে কি? একটু দেখেন তো প্লিজ, সবার কাছে ফোন আছে। আমাদের বাংলাদেশের কয়জন আয়রন ম্যান আছে দেখেন তো। বাংলাদেশে কয়জন আয়রন ম্যান আছে বলেন তো দেখি। কেউ একজন গুগল মামাকে জিজ্ঞেস করেন না কজন? Come on, college kids, you have smartphones. How many Iron Mans do we have in this country? Wi-Fi is slow. আচ্ছা, বাংলাদেশে 3 জন আয়রন ম্যান আছে এখন। Okay, so let's watch the documentary for 7 minutes, then I'll come back. Please roll it. 2017 সালের 15 ফেব্রুয়ারি টেকনাফের এই রাস্তায় দৃঢ় প্রত্যয়ে তাকিয়ে থাকা তরুণটির লক্ষ্য নাকি তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দৌড়ে পার হওয়া 20 দিনে। স্বপ্নের শুরুটা বেশ আগে। 2010 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রথম জানতে পারেন আয়রন ম্যানের কথা। আয়রন ম্যান হচ্ছে বিশ্বের একদিনের কঠিনতম ট্রায়াথলন। 3.8 কিলোমিটার সাঁতার,
about that fire alarm. It was a fake one. I was worried for a moment that we need to evacuate or not. So I hope you enjoyed that documentary. And there is a reason why I showed that to you. There are actually, in my mind, 3 takeaways from this. One is you need a dedication and a commitment in whatever that you want to do. Second is perseverance. Lege thakte hobe. And third is endurance, physical and mental endurance. These are the 3 recipes for success. Take it back. There's a 4th one. You need a touch of luck from whoever is up there. Without that, you cannot be successful. So if you have a commitment, if you have a dedication, if you have perseverance, and if you have endurance, with a little touch of luck, things happen. So dream. Whatever you dream, that dream may be changing. It may be a moving target. It's part of life. It's part of growing up. Nothing wrong. But at one point, you'll know what you want to do. And as soon as you know what you want to do, commit yourself. Show your perseverance. Show your endurance. And then, with a little touch of luck from upstairs, it's bound to happen. That I can assure you. So be careful with what you wish for in life, because it happens. If you really want something to happen, if you badly want something to happen, again with a touch of luck, it does happen. So have that confidence that you can do whatever you want to do. And the other thing I wanted to say, after showing this, so that you don't get the wrong message. As I said before, life is not a race, it's a marathon. So just because you did well in SSC or HSC or did well in first year or had a perfect GPA doesn't guarantee anything in life. Okay? Because there's no black box. If there were black boxes, we would have known যে কি করলে কি হবে আমরা কেউ জানি না. So you can get yourself ready and prepare for this changing world. With that, again, I wanted to thank you for your patience and wanted to thank the entire staff. I think the Pro VC went missing in action. MIA? Okay, that's fine. So Honorable Pro VC is tied up somewhere. So I'm ending the program by thanking my entire senior staff, my faculty, the students, the parents, and I want to assure the parents that your kids are in good hands. They have embraced a new chapter of their life called new adulthood, and I'm sure your children will enjoy the newfound freedom and adulthood responsibly. That's my hope. But as far as academic side is concerned, I can, as a Vice Chancellor, assure you that your children are in good hands. So once again, I wanted to thank you all, and I again wanted to welcome you all, the historic, all-time record, the largest cohort in the history of IUB. Let's again give them a warm round of applause. Again, you will have some sessions today and in the coming weeks. Please take your time to go around and know this place, because you'll call it home for another 4 years or so. And with that, I would like to conclude. Joy Bangla. Thank you, sir, for your wonderful speech. Dear students, now we will end our program with the IUB Alma Mater song. We will request you to rise when the song will be played. The lyrics will be shown at the screen. We will request you to all participate. Over the coming years, you will listen to this song many times. And let me just
inform you that lyrics was written by the great Samar Das. He was a musician, composer, freedom fighter, and Ekushe Padak recipient. And the music by our own alumni, Tanvir Probal. Let's enjoy the alma mater song. One last announcement. Our Board of Trustee Chair, Mr. Abdul Hai Sarkar, he couldn't make it today for his prior appointment, but he sent তার সন্তান সে আমাদের মা, কারো সাথে চলে না কোথাও তুলনা। আমরা তার সন্তান সে আমাদের মা, কারো সাথে চলে না কোথাও তুলনা। ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে সে, ও শিক্ষা শান্তি আর প্রগতি তার পরশে। ছায়া দিয়ে মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে সে, ও শিক্ষা শান্তি আর প্রগতি তার পরশে। তোমরা কি কেউ বলতে পারো নাও কি তাহার কি? IUB, 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 IUB। জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে হাতে সে দিয়েছে, শিক্ষার আলোয় পথ চলতে সে শিখিয়েছে। জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে হাতে সে দিয়েছে, শিক্ষার আলোয় পথ চলতে সে শিখিয়েছে। আমরা করব শেষ পথে দেশের উন্নতি, ও আমরা করব শেষ পথে দেশের উন্নতি। তোমরা কি কেউ বলতে পারো নাম কি তাহার কি? IUB, 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 IUB। Thank you, IUB Music Club, for the wonderful performance. Now, we are at the end of the inaugural session. I would like to thank all the speakers for their valuable time and effort. I would like to... Give them 15 minutes break. 15? Okay. I would like to take the opportunity to thank the office behind this program, IUB Undergrad Admissions and Financial Aid Office. Thank you, my office and my team.
and various departments of IUB, including CITS, Central Information and Technology Services, Operations and Maintenance, Media and Public Relations, Facilities Department, Finance and Accounts, Registrar's Office, and all the Dean's Office for extending their support to Admissions and Financial Aid Office in organizing this program. Dear freshers and respected parents, and thank you for joining us. Once again, welcome to IUB family. We are closing the inaugural session. We will give few minutes to refresh, and we will start the register session and the proctoral session after a few minutes. Thank you all. Dear students and guardians, we will start our next session just now. So I would request to come to your seat, and we will not take more time, but this is very important session, so we would request you to be seated so that we can start the session. Now, may I request the Registrar, Independent University, Bangladesh, Muhammad Anwarul Islam, PhD,
to give us the orientation session for the rules and regulations of IUB. Sir, we are ready. And after this session, we would request you to show the token to the canteen and take your food. So don't forget that. I think all of you have the token for the refreshment. So after this session, please take it from the canteen and enjoy. Okay, now we can start. Please be seated. Please be seated. Thanks to Lima Chaudhary for inviting me to start with the technical session. But I find she is very, very ruthless. I wanted her to give you 10-15 minutes sort of sprucing break, but she didn't. However, it's almost, no, it's 1 o'clock. আমি খুব বেশি সময় নেব না, but these, the points that I'm going to cover, these are very important. First session, whatever you have heard, even if you have taken it inside and throw them out, খুব একটা বড় সমস্যা হবে না. But the point that I'm going to cover in this session, এগুলো যদি ভুলে যাও, তাহলে কিন্তু you will have real difficulty in the coming days. Because these are related to certain academic rules and regulation, and you will come across all these every semester. Can somebody help me? Okay. What I'm going to do is, in this session, there are certain academic rules and regulations যেগুলো আমি cover করব. Basically, the headings are on the screen. I'll talk about the registrar's office a little bit, the green book, which we call the book for rules and regulation, and then academic calendar, payment, then scholarship, blah, 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 then attendance policy, academic code of conduct, এই সবগুলোই কিন্তু তোমার student হিসাবে as you continue your pursuit of higher education in this university, এগুলো প্রয়োজন হবে. প্রথমেই registrar's office is important not because I'm the registrar, but because you will be integrated with the registrar's office and the registration process from day one. We have a very slim staff, but we try to give as much support to the students as possible to make you happy so that you can concentrate in your studies. And we provide the link between the university and the outside organization like University Grants Commission, Ministry, blah, 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 সেগুলো. One of the most important responsibilities হলো প্রত্যেক সেমিস্টারে রেজিস্ট্রেশনের জন্য পোর্টালকে তৈরি করা, system ready kora so that you can register for the type of courses that you want to pursue in a particular semester and then continue. These are some of the few stuff in the registrar's office. Ekটু দেখে নাও. I'll request the students specially, please make some time to go and see where is the registrar's office and who is the staff responsible for what kind of activities. এগুলো একটু জেনে নাও. We have about 6-7 SODs, students on duty in the registrar's office. Talk to them, এদেরকে জিজ্ঞেস করে নিজে পরিচিত হয়ে নাও, so that if you are in trouble for any difficulties, you can straight away go and ask for support to that student, to that particular staff. আমার কথা বুঝাতে পেরেছি তোমাদেরকে? Students, please note. এছাড়াও গার্ডিয়ান এবং স্টুডেন্টরা বাইরে থেকে if you have any specific query, this is the number, please note and reserve it in your, save it in your cell phone. তোমাদের কোনো প্রবলেম হলে you can call this young lady and ask for necessary support. But please do keep that in mind, registrar's office is not a call center. আমাদের 1-2টা নাম্বার আছে, but সবাই কল করা শুরু করলে it becomes very difficult for us to provide support. But erporo you can try. Otherwise, you have a designated, I'm sure, email ID given by IUB. ওইটাতেও you can send your query and ask for and wait for the response. আমাদের website
I'll not say it's very informative, but we try to provide as much information as possible for you to be updated. Make it a habit to check the IUB website on regular basis. তোমাদের স্টুডেন্ট রিলেটেড ইনফরমেশন যদি জানতে হয়, প্লিজ লগ ইন টু আইরাস ভার্সন 1.iub.edu.bd, তাহলে ওইখানে তোমাদের একাডেমিক রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো তোমরা পাবে। এছাড়াও অল নোটিসেস রিলেটেড টু ইয়োর ক্লাস, আদার একাডেমিক এক্সট্রা কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এগুলো সব নোটিস বোর্ডে আছে সেগুলো। So make it a habit every day to check at least twice the IUB website so that you are updated. আমাদের একটা গ্রিন বুক বলি আমরা, we have a small book called Green Book which contains all academic rules and regulation. এই বইটা I am talking about. Okay, please collect a copy from the registrar's office. It's available. We have plenty of these books available. এটাকে ছোট বানানো হয়েছে so that you can keep it in your backpack and frequently consult and see the various academic rules and regulation. ঠিক আছে, আমি রেজিস্ট্রার অফিসে এটাকে বলি পাসপোর্ট, অ্যান্ড পাসপোর্ট টু সাকসেস। তার মানে এখানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো যদি সব তোমরা ঠিকভাবে ফলো করো, অ্যাটলিস্ট দিস 4 years of academic journey at this university will be very smooth and you will not find any difficulty. So please collect a copy and keep it in your big backpack. এটার মধ্যে সব কিছুই আছে, কারিকুলাম, গ্রেডিং সিস্টেম, দেন দি ম্যান্ডেটরি কোর্স সিকোয়েন্স ফর ইউর মেজর, রেজিস্ট্রেশন, অ্যাড ড্রপের টাইম, বোর্ড স্কলারশিপ কীভাবে পেতে হবে, ফাইন্যান্সিয়াল এইড কী কী আমরা দেই, অ্যাটেন্ডেন্স পলিসি, এভরিথিং। আইইউবিতে তোমার পড়াশোনা করার জন্য রুলস রেগুলেশন যা যা জানা দরকার, এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল হেয়ার, ইনক্লুডিং দ্য একাডেমিক কোড অফ কন্ডাক্ট উইচ উইল কাম লিটল লেটার, অ্যান্ড আই এম শিওর প্রক্টর উইল হ্যাভ এ সেপারেট সেশন অন দিস। Identity card, yes, identity card is mandatory and you have to always keep it, visibly hang around your neck. কারণ এটা দুইটা জিনিস, একটা হলো আমরা চাই যে তুমি যে আইইউবির স্টুডেন্ট, দিস শুড বি রেকগনাইজড বাই অল অফ আস, অ্যান্ড স্পেশালি মেয়েরা যখন বাইরে যাবে, ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দি আইডি কার্ড অ্যারাউন্ড ইউর নেক, ইউ উইল বি বেটার সিকিউরড, আই এম শিওর। সো প্লিজ মেক ইট এ হ্যাবিট, এইটা সবসময় এখানে ভিজিবল থাকতে হবে গলায়। অ্যান্ড দিস ইজ এ ডুয়েল পারপাস আইডি কার্ড। আমাদের যে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, এখানে ইউ ক্যান সোয়াপ দিস অ্যান্ড সিকিউর ইউর অ্যাক্সেস। সো প্লিজ মেক ইট এ হ্যাবিট অফ ইউজিং দিস অন রেগুলার বেসিস। তোমাদের আইডি কার্ড আই থিঙ্ক ইজ বিং প্রিপেয়ার্ড, ইট মে টেক ফিউ ডেজ টাইম, বাট প্লিজ ডু কালেক্ট ইট ফ্রম দ্য রেজিস্ট্রার্স অফিস। আমাদের এখানে সিকিউরিটি সিস্টেম ইজ লিটল বিট স্ট্রিনজেন্ট, বাট the purpose is to make you safe and happy. এখানে যে অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, যে আর্চওয়ে, যে ট্রান্সটাইল, এগুলো আছে, প্লিজ ফলো দোজ এবং ওইগুলোর ভিতর দিয়ে আসার চেষ্টা করো সো দ্যাট ইউ আর সেফ। সো সিকিউরিটি গার্ডরা কোনো সময় তোমার ব্যাকপ্যাক চেক করতে চাবে, সবগুলো চেক করার প্রয়োজন নাই, বাট র্যান্ডম চেক করে মাঝে মাঝে। সো প্লিজ বেয়ার উইথ দ্যাট, ডু নট মিসবিহেভ উইথ দেম। They are very humble people and the purpose is to make you safe. ঠিক আছে, তো প্লিজ বেয়ার উইথ অল দোজ ম্যান্ডেটরি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন। আমাদের মাঝে মাঝে আমরা এই ব্যাকপ্যাকগুলো চেক করি, এগেন তোমাদের সেফটির জন্য, বিকজ সামবডি এলস মে হ্যাভ পুট সামথিং ইনসাইড অ্যান্ড দেয়ার বাই পুটিং ইউ ইন ডিফিকাল্টি। তো এই জন্য এগুলো চেক করার জন্য আনঅথরাইজ জিনিসপত্র আছে কিনা, এটার জন্য আমরা মাঝে মাঝে রুটিন চেক করে থাকি। সো প্লিজ বেয়ার উইথ দ্যাট, অ্যান্ড দ্য ভেরি পারপাস ইজ টু, again I am telling you, to make you safe. Let me tell you, IUB, Vice Chancellor ওনার স্পিচে বলেছে, IUB is a female friendly institution and it is also one of the safest private universities in this country. এটা আমার কথা না, এটা বাইরের স্টুডেন্টরা যারা অন্য ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা they tell us the same. This is one of the safest private universities, and especially for female, one of the most female friendly campus হলো IUB. ঠিক আছে, so please take pride in it and help us in maintaining the same. As I said, the very purpose is to make you safe and happy. Academic calendar তোমাদের এই বইতে থাকবে, এছাড়াও ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। সো প্লিজ ডু কনসাল্ট so that you exactly know when is the midterm, when is the final exam, and when is the time for applying for financial aid. এই ডেটগুলো সব ওইখানে মেনশন করা আছে। Payment of fees, guys,
This is a private institution, you are paying for everything. So you should know the rules and regulation, tuition fee, activities fee, blah, blah, blah. These are all, আমরা কোনো cash handle করি না. You will pay through the, the payment voucher in the bank or through BEFTN system of Standard Chartered Bank, সেগুলো আছে, সেগুলোর মাধ্যমে. Make sure that you have paid for your dues, whether the full amount in a particular semester or in installment in time. Otherwise, পরবর্তী next semester registration বন্ধ হয়ে যাবে. So this is a standard practice, not only in this university, অন্যান্য university তো তাই. So make sure you are paying for all your dues in time as per the dates mentioned in the payment slip. We do provide a lot of financial aid and scholarship to our dear students. Even during the COVID, we provided the highest scholarship and tuition fee to our students, nearly 40 crore. বাংলাদেশে আর কোনো ইউনিভার্সিটি এত পরিমাণ টাকা দেয় না, আমরা এখনো দিচ্ছি. We have 13 different categories. Please go, the scholarship and financial aid policy is there in the website. Go through it, and if you qualify, definitely you will get it. And let me also tell you one more thing. আমাদের scholarship is automatic. তার মানে if you fulfill the criteria, তোমাকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না. ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাম অ্যান্ড বেগ যে স্যার আমার এই প্রবলেম ওই প্রবলেম, আমাকে ফাইন্যান্সিয়াল এইড দেন, আমাকে স্কলারশিপ দেন. ইট উইল বি গিভেন অটোমেটিক্যালি. বাংলাদেশে আর কোনো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে কিনা আমি জানি না যারা অটোমেটিক স্কলারশিপ দেয়, কিন্তু আমরা দিয়ে থাকি. সো প্লিজ ডু টেক প্রাইড ইন ইট অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দি ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া সো দ্যাট ইউ ক্যান চেক ব্যাক if there is any problem. Financial assistance এর জন্য we have a system of providing SODs, students on duty, campus on job করার স্কোপ আছে. Those who are in dire financial need, গার্ডিয়ানদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব টু প্লিজ নোট, দেয়ার ইজ এ সেট পলিসি. ইফ ইউ ফুলফিল দি ক্রাইটেরিয়া এবং একটা পার্টিকুলার রেজাল্ট মেনটেন করতে হবে, আমরা অন ক্যাম্পাস স্টুডেন্টদেরকে অন পেমেন্ট জবের অপরচুনিটি দিয়ে থাকি. সো ইউ ক্যান অলসো অ্যাভেল দ্যাট. গ্র্যাজুয়েশনের জন্য মিনিমাম 2 হইতে হবে. ইটস ভেরি লো CGPA আমি বলবো, বাট ইয়োর এইম শুড বি মেনটেন এ ভেরি গুড CGPA 3.5 and above. ঠিক আছে, এখানে যেটা দেখানো হচ্ছে এটা হলো ইউজিসির পলিসি, বাট IUBর পলিসি ইজ ডিফারেন্ট. আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা আরও ভালো CGPA নিয়ে বের হয়ে যাবে, সো দ্যাট দে ক্যান সিকিউর দেয়ার এমপ্লয়মেন্ট ইন দি জব মার্কেট ভালোভাবে. 4 বছর, দ্যাটস দি স্ট্যান্ডার্ড টাইম, বাট ইউজুয়ালি উই প্রোভাইড মোর টাইম যদি কারো কোনো কারণে ফাইন্যান্সিয়াল এইডের কারণে হোক আর ফর সাম রিজন বেশি সময় প্রয়োজন হলে. এইটা বন্ধ হলো কেন? ওকে, Murphy's Law. Okay. So what I was talking, আচ্ছা এটা একটু ঠিক করে দেন. আচ্ছা, I was talking about the time limitation. 4 years, কিন্তু আমরা সাধারণত ম্যাক্সিমাম 8 বছর পর্যন্ত দিয়ে থাকি, বাট ইয়োর এইম শুড বি টু কমপ্লিট উইদিন 4 years. একজন স্টুডেন্ট রেগুলার যদি 9 to 12 ক্রেডিটস প্রতি সেমিস্টারে নেয়, ইট ইজ পসিবল টু কমপ্লিট ইয়োর গ্র্যাজুয়েশন রিকোয়ারমেন্ট উইদিন 3 years and a half. 3.5 বছরে কমপ্লিট করা সম্ভব. ঠিক আছে, আমি গার্ডিয়ানদেরকে রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ নোট, ছেলেমেয়েরা অনেক সময় আপনাদেরকে হাইকোর্ট দেখাবে, বলে যে না 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 সময় লাগবে, আরও বেশি সময় লাগবে. ঠিক আছে, এইবার মাত্র 2টা কোর্স নিয়েছি, 3টা কোর্স নিয়েছি. ঠিক আছে, মেক শিওর দ্যাট ইউর সন্স অ্যান্ড ডটার্স আর টেকিং মিনিমাম 4 courses, মিনিং টু সে 12 credits. যদি হয় 3.5 বছরে হয়ে যাবে. ঠিক আছে, কিভাবে করো? আচ্ছা, আমরা সেমিস্টার রেজাল্টের উপরে ভিত্তি করে উই ডু প্রোভাইড সার্টিফিকেটস, অ্যান্ড উই অলসো প্রোভাইড হোয়াট ইজ দ্যাট কল্ড, আচ্ছা আসছে কোথায়?
Okay. Based on your semester result, ঠিক আছে, প্রত্যেক স্টুডেন্টকে আইদার ডিন লিস্ট বা ডিন মেরিট লিস্ট, ভাইস চ্যান্সেলর লিস্ট, এগুলোতে প্লেস করার উইচ ইজ এ স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, আমাদের এখানেও আছে। তার মানে আমরা সার্টিফিকেট দেই, অ্যাট দি সেম টাইম প্রত্যেক স্টুডেন্টকে ভালো রেজাল্টের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। দ্যাট মিনস ইফ ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট, you will not only get a certificate for dean list or dean merit list or vice chancellor's list, you will also get 10,000 taka, 15,000 taka cash incentive. Cash incentive. এটাও খুব বেশি ইউনিভার্সিটিতে দেওয়া হয় বলে আমার জানা নাই বাংলাদেশে, বাট উই ডু প্রোভাইড। দি পারপাস ইজ টু ইনসেন্টিভাইজ দি গুড স্টুডেন্টস। গার্ডিয়ানরা প্লিজ নোট করেন, আপনার ছেলেমেয়েরা যদি ভালো রেজাল্ট করে, সে অটোমেটিক স্কলারশিপ পাবে, ওভার অ্যান্ড অ্যাবাভ সে পুরস্কারের টাকা পাবে। তার মানে ভালো ছাত্র হলে, ভালো ছাত্রী হলে এই আইইউবিতে পড়ার জন্য 1 পয়সাও লাগবে না, শুধু ওয়েল আই এম রং, শুধু ওকে, শুধু অ্যাডমিশন ফি অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস ফি, নাথিং। 0 টিউশন ফিতে আপনি পড়তে পারেন। ইন এডিশন টু দিস পুরস্কার পাওয়া যাবে। আচ্ছা, our attendance policy, আচ্ছা এটা কোথায় গেল? Our attendance policy is very, very stringent. এখানে ফ্যাকাল্টিরা সামনে বসে আছে। Unless you attended 75% of the classes, আপনাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। প্লিজ নোট, এইটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্টরা মন খারাপ করে বলে যে IUB has become something like kindergarten. অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারে আমরা কিন্ডারগার্টেনই হতে চাই, কারণ আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে আসুক এবং পড়াশোনা করুক। সো অ্যাটেন্ডেন্স 75% ক্লাস না হলে আপনাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে না। অ্যান্ড ইফ ইউ আর মিসিং ক্লাসেস, নট অ্যাটেন্ডিং, তাইলে আপনার কোর্স থেকে আপনি অটোমেটিক্যালি উইথড্র হয়ে যাবেন। তার মানে একটা কোর্স থেকে উইথড্র হওয়া মানে আপনাকে পরের সেমিস্টারে এই কোর্সটা আবার এডিশনাল 20,000 টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে পড়তে হবে। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দি কনসিকুয়েন্সেস অফ দিস? গার্ডিয়ানরা প্লিজ নোট করেন, আপনার ছেলে বা মেয়ে যদি 3টা বা 4টা কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে থাকে, সে অবশ্যই এই সবগুলো ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হবে। ওরা যেন আপনাদেরকে হাইকোর্ট দেখাতে না পারে যে আমি ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি কিন্তু আইসা এখানে ফ্রেন্ডদের সাথে গল্প করছে, এটা যেন না হয়। সে ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে কিনা আপনি আইরাসের মাধ্যমে আপনি বাসায় বসে চেক করতে পারবেন। আস্ক ইউর সানস অ্যান্ড ডটার্স টু গিভ ইউ দি পাসওয়ার্ড, এবং পাসওয়ার্ড নিয়ে আপনি আপনার মোবাইলে চেক করতে পারবেন যে আপনার ছেলে বা মেয়ে আজকে ইউনিভার্সিটিতে এসে ক্লাস করেছে না সময় নষ্ট করেছে ফ্রেন্ডদের সাথে গল্প করে। চেক করতে পারবেন, এই সিস্টেম আমাদের এখানে আছে। আপনারা যদি ভালো না বুঝেন, কাম টু দি রেজিস্ট্রার্স অফিস, আমি স্টাফদেরকে দিয়ে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবো এটা কীভাবে চেক করতে হবে। সো বাট প্লিজ ডু কাম অ্যান্ড টেক আওয়ার সাপোর্ট। লিভ অফ অ্যাবসেন্স, যদি কোনো কারণে সেমিস্টার ব্রেক করতে চান আপনারা, দেয়ার ইজ অ্যান অপশন, কারণ আমাদের এখানে মোর দেন 40% ফিমেল স্টুডেন্ট, এবং আমাদের দেশে এই বয়সে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করে অনেকেই। তো যদি কোনো কারণে ইউ আর ট্রাইং টু টেক এ সেমিস্টার অফ অর গোয়িং অ্যাব্রড টু ভিজিট ইউর ফ্যামিলি, দেয়ার ইজ এ সিস্টেম, বাট আমাদেরকে জানাতে হবে, আদারওয়াইজ আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এইড বা এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। সো প্লিজ নোটিফাই আস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ওয়েল ইন অ্যাডভান্স, যাতে আপনার এই সবগুলো আমরা এনশিওর করতে পারি। আমাদের গ্রেডিং সিস্টেমে যেমন দেয়ার ইজ সামথিং কল রিটেক, উইথড্রল, ফেইল, প্রবেশন, এগুলো একটু বুঝার প্রয়োজন আছে। এসএসসি এইচএসসি পর্যন্ত এটা হয়তো বা প্রয়োজন হয় না, বাট এখন একটু প্রয়োজন হবে। রিটেক মানে একটা কোর্স আপনি খারাপ করেছেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট কোর্স ওয়ান্স এগেইন ফর ইমপ্রুভিং ইউর গ্রেড, এটাকে আমরা রিটেক বলে থাকি। তো রিটেক করার জন্য আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, পয়সা দিতে হবে। তো এই জন্য ইট ইজ বেটার, ইয়োর এইম শুড বি টু ডু ইট অ্যাট দি ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড ডু ইট ইন এ ম্যানার যাতে এটা ভালো গ্রেড হয়, আবার যেন করতে না হয়, কারণ আবার করতে গেলে আবার একই পয়সা দিতে হবে। ঠিক আছে, ইউনিভার্সিটি অথরিটি হয়তো বা এতে খুব একটা মাইন্ড করবে না, বাট আপনার গার্ডিয়ানদের ওয়ালেট থেকে কিন্তু খরচ হচ্ছে। সো প্লিজ রিমেম্বার দ্যাটস অ্যাবাউট রিটেক। উইথড্রল, তার মানে যদি আপনি 8টা ক্লাস বা 10টা ক্লাস মিস করেন,
অটোমেটিক্যালি আপনার কোর্স উইথড্র হয়ে যাবে, আবার আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে পয়সা দিয়ে এটা পড়তে হবে। সো দিস ইজ আননেসেসারি ওয়েস্টেজ অফ মানি। গার্ডিয়ানরা প্লিজ নোট, আপনাদের ছেলেমেয়েরা কোর্স করার পরে ওরা যেন আননেসেসারিলি উইথড্র ক্লাস মিস করে উইথড্র না করে। উইথড্র করলে শুধু শুধু প্রতি এক সেমিস্টারের জন্য লেটসে যদি 4টা কোর্স নিয়ে 2টা কোর্স আপনি উইথড্র করেন, তাহলে 2টা কোর্সের জন্য এই 40,000 টাকা পরের সেমিস্টারে আবার বেশি দিতে হবে, আবার বেশি দিতে হবে। এটা যেন না হয় উইথড্রল। ফেইল মানে ফেইল, ইউ হ্যাভ ফেইল টু ফুলফিল দি মিনিমাম গ্রেড, এটার জন্য আপনাকে নেক্সট সেমিস্টারে ইমিডিয়েটলি আবার এই কোর্সটা নিয়ে পাস করতে হবে। দ্যার ইজ সামথিং কল্ড প্রবেশন। আমরা চাই যে আইইউবিতে স্টুডেন্ট যারা আসবে দে অনলি শুড কাম টু স্টাডি এবং পাস করে বের হয়ে যাবে। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন এ মিনিমাম গ্রেড। তার মানে মিনিমাম 2 না হলে 2 এর নিচে যদি আপনার সিজিপিএ নেমে যায়, দেন ইউ উইল বি অন প্রবেশন ফর দি ফার্স্ট টাইম। আমরা প্রফেশনে যে সমস্ত স্টুডেন্ট থাকবে এদেরকে 2টা বা 3টা অপরচুনিটি দেই। এরপরেও যদি আপনি ইমপ্রুভ করতে না পারেন, ইউ হ্যাভ টু সে গুড বাই টু আইইউবি। প্লিজ ডু রিমেম্বার দিস। গার্ডিয়ানরা প্লিজ নোট, যদি আপনার ছেলে বা মেয়ের সিজিপিএ 2 এর নিচে থাকে পরপর 2 সেমিস্টার বা 3 সেমিস্টার এবং ইমপ্রুভ না করে 2 এর উপরে না যায়, তাহলে তার অ্যাডমিশন ক্যান্সেল হয়ে যাবে। নোবডি ক্যান ইন দিস গডস আর্থ হেল্প, রেজিস্ট্রার অফিস, ভাইস চ্যান্সেলর, নোবডি। তার মানে আমরা চাই আমাদের ছেলে মেয়েরা এখানে এসে পড়াশোনা করবে শুধুমাত্র। আপনি গ্রেড মেনটেন করতে পারবেন না, আমরা বের করে দেবো, এটাই আমাদের সিস্টেম। We don't want to use our dear students, beloved students, as milking cow for drawing money from the guardians. Sorry. অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এটা করে, এরা সুযোগ দিতেই থাকে 4 বছর, 5 বছর, 7 বছর, 8 বছরেও কেউ মিনিমাম গ্রেড কমপ্লিট করছে না, পয়সা দিয়েই যাচ্ছে, কিন্তু আমরা সেটা করি না। 3 সেমিস্টার সুযোগ দেওয়া হবে। অ্যান্ড ইফ ইউর সিজিপিএ ইজ বিলো 1.5 ফর 2 সেমিস্টার্স, দেন 2 সেমিস্টার পরেই ইউ উইল বি আউট ফ্রম দি ইউনিভার্সিটি। সো প্লিজ রিমেম্বার দিস। তখন এসে কান্নাকাটি করলে আমাকে আরেকটা সুযোগ দেন, আমার এই প্রবলেম ছিল, সেই প্রবলেম ছিল, আমরা কিন্তু হেল্প করতে পারবো না। আপনাকে যেটা দেখতে হবে, ওয়েদার ইউ আর ইন ইনিশিয়াল প্রভিশন অর ফাইনাল প্রভিশন অর অন দি ভার্জ অফ ক্যান্সেলেশন, সেইটা দেখে আপনাকে ইয়ে করতে হবে। যদি গ্রেড কোনো কারণে খারাপ হয়, রিটেক অ্যান্ড ইমপ্রুভ ইউর গ্রেড। বারবার নতুন কোর্স নেওয়ার প্রয়োজন নাই। আপনার সিজিপিএ মিনিমাম 2তে রাখা ইজ ম্যান্ডেটরি। তো এই জন্য টেক অ্যাডভাইস অফ ইউর অ্যাডভাইজার্স। আপনাদের প্রত্যেককে একজন করে অ্যাডভাইজার নিয়োগ করে দেওয়া আছে। টক টু হিম অর হার, কারণ ওনারা হলেন সবাই ফ্যাকাল্টি। টক টু দেম অ্যান্ড সিক নেসেসারি গাইডেন্স অ্যান্ড অ্যাডভাইস ফ্রম দেম। অনেক স্টুডেন্টরা মনে করে আমি নিজেই চ্যাম্পিয়ন, ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে কোন কোর্সটা নিতে হবে, কখন নিতে হবে, সেভাবে নেব। নো, make it a habit from day one that you must talk to your advisor at least once within the semester. রেজিস্ট্রেশনের সময় তো একবার করবেনই, এর বাইরে মিনিমাম একবার কথা বলবেন, যেন ম্যাডাম বা স্যার আপনাকে গাইড করতে পারে যে নেক্সট সেমিস্টারে তোমার এই কোর্সটা নেওয়া উচিত, নেক্সট সেমিস্টারে এই কোর্সটা তুমি রিটেক করবে, এই কোর্সটা তুমি করবে না। ঠিক আছে? সো সিক দেয়ার অ্যাডভাইস অ্যান্ড গাইডেন্স। আমাদের একাডেমিক কোড অফ কন্ডাক্ট ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট। এটা এই ছোট বই যেটা দেখালাম আমি, পাসপোর্ট, এটার পিছনে লেখা আছে, ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে, প্লিজ গো থ্রু ইট ওয়ান্স সো দ্যাট ইউ এক্স্যাক্টলি নো হোয়াট আর দি ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস অ্যাজ স্টুডেন্টস। এবং এই কোড অফ কন্ডাক্ট শুধু তোমাদের জন্যই না, এটা সবার জন্য, আইইউবির প্রত্যেক স্টাফ ফ্যাকাল্টি সবার জন্য এটা প্রযোজ্য। সো প্লিজ গো থ্রু ইট অ্যান্ড সি হোয়াট ইজ রিটেন দেয়ার। আইইউবি ইজ এ পলিটিক্স ফ্রি জোন। যদিও আমাদের স্পিকার আজকে বলেছে পলিটিক্স ইজ এভরিওয়্যার, বাট my position on this is party politics is banned totally within IUB. We do not encourage anyone to practice any covert or overt political activities within the campus. Guys, I am telling you from day one, if politics is your priority and if doing open politics is your priority, আজকেই আমার অফিসে আসো, আমি অ্যাডমিশন ফির 20,000 টাকা যেটা নিয়েছি দিয়ে দেবো, ইউ গো অ্যান্ড ফাইন্ড ইউর প্লেস সামওয়্যার এলস, নট এট আইইউবি। আইইউবিতে আমরা কাউকে কোনো ওপেন পলিটিক্স, কোভার্ট বা ওভার্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিসের সাথে জড়িত হয় সেটা আমরা অ্যালাউ করি না। আমাদের কাছে যদি ইনফরমেশন আসে, the next day you will be out from the university. So please do remember that.
ড্রাগস এগুলোর ব্যাপারে ভাইস চ্যান্সেলর প্রো ভাইস চ্যান্সেলর বলেছে, আই উইল নট রিপিট দোজ। উই হ্যাভ এ বিউটিফুল লাইব্রেরি, I call it a fountain of knowledge. So please do take advantage of this. ওইখানে প্রায় 100 computers আছে with network connection and everything. তোমাদের যদি কোনো রিসার্চের জন্য বা পড়াশোনার জন্য, if you need to find out any resources, go there and make use of your time. Not only this, এই লাইব্রেরিতে যে স্টাফ আছে, they do conduct various short courses to help you to look for appropriate, academic resources from a website. তো এদের কাছ থেকে এই কোর্সগুলো এগুলো শিখে নিতে হবে, এগুলো পরবর্তীতে কাজে লাগবে তোমাদের অনেক। We have a very unique program at IUB, we call it LFE, Live in the Field Experience. তোমাদেরকে 3rd বা 4th সেমিস্টার বা 5th সেমিস্টারের পরে বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে, গ্রাম বাংলার সাথে তোমাদেরকে পরিচিত করে দেওয়ার জন্য। অনেকেই আছো এখানে সারা জীবন হয়তো বা শহরেই কাটিয়েছো, ইউ ডু নট হ্যাভ a proper connection with the life in the rural areas. তো ওইখানে নিয়ে যাওয়া হবে। This is one of the uniqueness of IUB. এটা অনেকেই প্রথম দিকে ভয় পায়, বাট পরবর্তীতে যখন এই LFE প্রোগ্রাম করে ফেরত আসে সবাই কান্নাকাটি করে সবাই একজন আরেকজনকে জড়ায় ধরে কাঁদতেছে, এক ফ্রেন্ড আরেক ফ্রেন্ডকে, এবং এগুলোর ছবি আমাদের সাথে শেয়ার করে। দিস ইজ ওয়ান অফ দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট, এবং ইউ শুড লুক ফরওয়ার্ড টু দিস অ্যান্ড ডু ইট অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল। বোর্ড স্কলারশিপের টাকা পয়সা আমরা রেগুলার দেই। You have to come to the registrar's office and seek our help, and we'll guide you on this. Provisional admission, এটা হলো A levels O levels এর অনেক স্টুডেন্ট যারা হয়তো বা সার্টিফিকেট জমা দিতে পারো নাই, অথবা you have not been able to give us the transcript yet, but তোমার একটা রেজাল্টের কাগজ আছে, এটা দিয়ে আমরা ভর্তি করেছি। সো উই কল দেম প্রভিশনাল অ্যাডমিশন। তোমাকে পরবর্তী এক সেমিস্টার মধ্যে ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভেন অল ইউর রেলিভেন্ট পেপার্স, আদারওয়াইজ রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যাবে। এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অনেক আছে, উই হ্যাভ ক্লোজ টু 50 ক্লাবস, 50টা ক্লাব আছে আমাদের, ঠিক আছে। সো বি মেম্বার অফ অ্যাটলিস্ট টু ক্লাবস আমি বলবো, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিমেইন পারপাসফুলি বিজি। আমাদের জিমনেশিয়াম আছে ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে, ঠিক আছে। সো টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দোজ। আমাদের ক্যাম্পাসে প্রায় 200 CCTV আছে বিভিন্ন জায়গায়। ইউ মে নট বি নোয়িং, অনেকগুলো ভিজিবল, অনেকগুলো নট ভিজিবল, ঠিক আছে। দি পারপাস ইজ টু সি অ্যান্ড মেক ইউ সেফ ইন দি ক্যাম্পাস, নট টু ডাইভালজ ইউর হোয়াট শুড আই সে সিকিউরিটি, নো। বা উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে সিকিউর করা, ঠিক আছে। সো বি মাইন্ডফুল অ্যাবাউট দিস, এবং দিজ আর ওপেন 24 hours. সেলফ ডিসিপ্লিন, ইয়েস, আমরা অনেক ইম্পর্টেন্স দিই সেলফ ডিসিপ্লিনকে, অ্যান্ড আই এম শিওর প্রক্টর স্যার এখানে আছে, উনি আরও কথা বলবে। দিস ইজ ওয়ান অফ দি ভেরি ফেমাস কোট, আমি পছন্দ করি এটা, এবং সবসময় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে এটা আমি দেখাই। দিস জেন্টলম্যান মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, উনি বলেছিলেন যে ইন্টেলিজেন্স প্লাস ক্যারেক্টার অ্যান্ড সেলফ ডিসিপ্লিন ইজ ইনফ্যাক্ট দি goal of a true education. তো আমরা এখানে আইইউবিতে আমাদের ফ্যাকাল্টি will give you best of the best education, will try to give you the best of the best skills that is required for you to be happy. At the same time, will make you self-disciplined so that you can become a good human being for future. অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আমি বলেছি, এগুলো তোমাদেরকে স্কেয়ার করার জন্য না, বাট টু মেক ইউ রিয়েলাইজ যে কী করা উচিত প্রথম থেকেই। লুক এট IUB life, আমি বলবো, in a holistic manner, not only getting good grades and all this, no, শুধু এটাই না, holistic manner. You will have friends, you will have leisure time, you have fun, and make these 4 years of tenure at IUB a fun time also beside your education and studies. দুইটা বা তিনটা অ্যাডভাইস দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এক নম্বর হলো, IUB will provide you a lot of flexibility, কারণ তোমরা মা বাবার কোল থেকে এখন বের হয়ে আসছো, will give you lot of flexibility. Use it, but do not abuse it. Please do not abuse it. Be very, very selective. Be very, very selective in selecting the right friend, because at the end of the day, the friends will, to a great extent, dictate what kind of personality you will be making in future. তোমার যদি ভালো ফ্রেন্ড থাকে, ভালো গাইডলাইন পাবে, ভবিষ্যতে ভালো করার অপরচুনিটি থাকবে। সো বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল
about selecting a trustworthy friend. A trustworthy friend. একটা কথা আছে যে শিয়াল কিন্তু অনেক চালাক, কিন্তু মানুষ শিয়ালকে কিন্তু পোষার জন্য সিলেক্ট করে না। কাকে সিলেক্ট করে? কুকুরকে, কারণ কুকুর ইজ ট্রাস্টওয়ার্দি। সো হোয়াট আই এম সেইং, অ্যানালজিক্যালি সেইং, সিলেক্ট the trustworthy friends যারা হেল্প করবে তোমাকে, otherwise you are going to ruin your life. This is number one. Number two, do not complain. Do not complain. Take life easy. Do not complain. কারণ তোমার আশেপাশে যাদেরকে দেখবে, good people, they will give you, happiness in life. খারাপ যারা আছে, they will give you experience. Jara worst people, they will give you lesson for life. And the best people will give you good memories. So in any way, তোমার আশেপাশে যারা আছে এদের কাছ থেকে তুমি কিছু না কিছু শেখার আছে। So don't complain, but try, আমি বলছি না তোমাকে জাজমেন্টাল হতে হবে, বাট ওইগুলোর ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকা। So these are very important. অনেক বেশি সাজেশন দেওয়া হয়ে যাচ্ছে নাকি? একটু বেশি ফিলসফিক্যাল হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। আমি একটা গল্প দিয়ে শেষ করব, লাস্ট একটা ছোট্ট গল্প। ভাইস চ্যান্সেলর বলেছে না তোমাদেরকে যে টাচ অফ লাক, তাই তো? টাচ অফ লাক এমনিতেই হবে না। গল্পটা হলো একটা জঙ্গলের মধ্যে ফরেস্ট ফায়ার লেগেছে, ঠিক আছে? সমস্ত পশু সব বের হয়ে যাচ্ছে। দে ওয়ার মুভিং টুয়ার্ডস এ লেক, অনেক দূরে একটা লেক আছে, ওইদিকে চলে যাচ্ছে। যে জঙ্গলের সমস্ত পশু আন্ডার দি লিডারশিপ অফ দি টাইগার অর লায়ন, হুয়েভার ইজ দি কিং অফ দি জঙ্গল, সবাই বের হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে একটা ছোট্ট পাখি, নাইটিঙ্গেল, একটা ছোট্ট পাখি, এটা উল্টা দিকে যাচ্ছে। তো বনের রাজা জিজ্ঞেস করতেছে, হেই, হোয়াট ইজ দি প্রবলেম? এর মধ্যে সে চলে গেছে, ওর সাথে পাখির সাথে কথা বলতে পারে নাই। তো পাখিটা চলে গেল, আবার সে ফেরত আসতেছে। তখন বনের রাজা জিজ্ঞেস করছে তাকে, হোয়াট ইজ দি প্রবলেম উইথ ইউ? তুমি দেখলাম ওইদিকে ইউ আর গোয়িং টুয়ার্ডস দি ফায়ার, আমরা সবাই বের হয়ে যাচ্ছি, অ্যান্ড ইউ আর মুভিং টুয়ার্ডস দি ফায়ার, এখন আবার আমাদের সাথে এদিকে যাচ্ছ। বলতেছে যে সামনে একটা লেক আছে, আমি ওইখান থেকে ঠোঁটে করে বিকে করে আমি একটু পানি নিয়ে আসতেছি। কেন? আমার ঘরে আগুন লেগেছে। আমি যে বাসাটায় থাকতাম ওইখানে, দ্যাটস মাই হোম, দ্যাটস মাই লাইফ, ওইখানে আমার ডিম আছে, আমার বাচ্চারা আছে। আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট, এই অল্প পানি দিয়ে যতটুকু এই আগুন নিবানো যায় কিনা। তো বনের রাজা ওকে বলতেছে, ইউ আর এ ব্লাডি ফুল। বলেছে, নো নো নো, আই এম নট ফুল, আই এম জাস্ট অনলি ট্রাইং মাই বেস্ট, ডুইং মাই বেস্ট টু সেভ মাই লাইফ, টু সেভ মাই কিডস, টু সেভ মাই এভরিথিং। অ্যান্ড সাডেনলি যখন এই ডিসকাশন হচ্ছে, তখন দেখা গেল যে আকাশ ভেঙে কালো হয়ে বৃষ্টি আসছে, অ্যান্ড ফরেস্ট ফায়ার নিভে গেল। দি মোরাল অফ দি স্টোরি হলো, ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট মিরাকল টু হ্যাপেন, টাচ অফ লাক টু হেল্প ইউ, ইউ শুড ডু ইউর বেস্ট। You should do your best. Don't listen to other whoever is saying something যে না 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 এটা সম্ভব না, তুমি এটা করতে পারবে না, এটা forget about it. Do your best and you will find touch of luck or miracle will happen in your life with the help of God Almighty Allah. With this I will end my talk. অনেক নীতিবাক্য মনে হয় বলে ফেলেছি, প্লিজ এক্সকিউজ মি। রেজিস্ট্রার্স অফিসে আসলে উইল ট্রাই অ্যান্ড হেল্প ইউ। আমাদের খুব ছোট একটা স্টাফ, আমরা অনেক সাপোর্ট দিতে পারি না, অনেক স্টুডেন্ট বেড়ে গেছে, বাট এরপরেও উইল ট্রাই আওয়ার বেস্ট টু মেক ইউ হ্যাপি, টু মেক ইউ কমফোর্টেবল সো দ্যাট ইউ ক্যান কনসেন্ট্রেট ইন ইউর স্টাডিজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Now, for the last session, may I request our proctor, Dr. Khusru Selim, to come on stage. He will very shortly just explain the proctoral issues. Thank you very much.
আমি জানি যে আমাকে এখানে দেখে যে খুশি হচ্ছে না কেউ, বিরক্ত হচ্ছে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ভেরি মাচ, বাট I promise I will take 1 minute and my colleague will take 2 minutes. That's all. So, proctorial, অনেকে হয়তো জানি না যে প্রক্টর কি, প্রক্টোরিয়াল ইস্যুটা কি। বাই দ্য ওয়ে, আমার নাম হচ্ছে, মাই নেম ইজ খুসরু মোহাম্মদ সালিম। I am the proctor of IUB, your proctor, and the professor of EEE department, Electrical and Electronic Engineering department. So we have the proctorial committee. The committee consists of 5 members at this moment, 6 members, 1 proctor and 5 associate proctor. এখন তোমরা যদি আইউবির ওয়েবসাইটে যাও, ডিরেক্টরিতে যাও, ওখানে তোমরা প্রক্টোরিয়াল অফিস এবং প্রক্টোরিয়াল মেম্বারদের ইনফরমেশন জানতে পারবা। এখন কথা হচ্ছে যে কেন প্রক্টরের কাছে যাবা, কেন বা দরকারটা কি? যেটা হচ্ছে যে আসলে আইউবি ইজ প্রোভাইডিং ইউ ভাইব্রেন্ট ইনক্লুসিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। কিন্তু তারপরেও দেখবা যে এখানে অনেক ক্লাব আছে, অনেক আছে, ক্যাম্পাস, 11,000 স্টুডেন্ট, কোনো না কোনোভাবে কিছু কিছু মিসকন্ডাক্ট হয়ে যায়, মিসকন্ডাক্ট হয়। তো এই মিসকন্ডাক্ট, একাডেমিক মিসকন্ডাক্ট, নন একাডেমিক মিসকন্ডাক্ট, এগুলো হলে তোমরা কি করবা, কোথায় যাবা, কার কাছে কমপ্লেন ফাইল করবা? এই প্রক্টোরিয়াল কমিটি সেই ইনিশিয়েটিভটা নিচ্ছে। তোমরা প্রক্টরের কাছে তোমাদের কোনো কমপ্লেন বা কোনো কিছু যদি হয়, মিসকন্ডাক্ট হয়, কারো বিরুদ্ধে কিছু, মানে আমি চাই না বা আমি আশা করি হবে না, তারপরেও যদি হয় সেটা তোমরা ইনিশিয়ালি ফাইল করবা। প্রক্টোরিয়াল কমিটি উইল টেক দ্য ইনিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন, এবং তারপর যদি ওখানে মিটমাট হয়ে যায় তো হবে। আদারওয়াইজ ইফ ইট ইজ এ সিরিয়াস সামথিং, দেন ইট উইল গো টু দ্য ইউনিভার্সিটি ডিসিপ্লিনারি কমিটি ফর ফার্দার অ্যাকশন। ঠিক আছে? একটা কথা আমি বলতে চাই যে দিস ইজ দ্য মডার্ন টাইম, সাইবার ডিজিটাল এরিনা। সো যেটা হচ্ছে ডিজিটাল বিহেভিয়ার, ফিজিক্যাল বিহেভিয়ার, দুইটার মধ্যে কিন্তু কোনো পার্থক্য নাই। আমরা এটাকে সমানভাবে দেখি, সব জায়গায় এটাকে সমানভাবেই দেখে। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট সাইবার বুলিং অ্যান্ড আদার থিংস। ঠিক আছে? আর যেটা হচ্ছে যে দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই রোল। এখন স্পেসিফিক সাম প্রক্টোরিয়াল সাম মিসকন্ডাক্ট, যে কয়েকটা আইটেম, সেটা আমি আমার কলিগ প্রফেসর আসাদুজ্জামান, ওনাকে কল করছি, এখানে এসে জাস্ট 2 মিনিটে তোমাদেরকে একটু বলে শেষ করে দেবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাটেন্ডিং হিয়ার অ্যান্ড লিসেনিং মাই স্পিচ। থ্যাংক ইউ। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমার অনেক বড় করে সবাইকে ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার মতো কোনো কিছুই নাই। স্যার তোমাদেরকে বলে দিয়েছে। আমি শর্টলি 10টা পয়েন্ট তোমাদেরকে বলবো উইদিন 2 মিনিটস। ঠিক আছে? রেজিস্ট্রার স্যার আছেন, রেজিস্ট্রার্স অফিস এবং অ্যাডমিশন অফিস শুধু আছে, দেখছো তোমরা, আর প্রক্টরস অফিস থেকে আমরা এসেছি। এখন এই যে ডিসিপ্লিনারি যেই বিষয়গুলোর কথা স্যার মেনশন করলেন আন্ডার দ্য আমব্রেলা, আমি শর্টলি কয়েকটা বিষয় বলে রাখছি যেই ঘটনাগুলি ঘটছে এবং যেটা আমরা দেখছি। প্রথম বিষয়টা যেটা আমরা দেখছি সেখানে হচ্ছে ডিসরাপটিভ অ্যান্ড ইনটলারেবল বিহেভিয়ার দ্যাট উইল হিন্ডার দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ আইইউবি। সো এটার মধ্যে তোমরা এই অনেক কিছুই আসতে পারে। যে কি আসতে পারে? যে অ্যাক্ট এবং অমিশনস আসতে পারে। যে আমি কোনো কাজ না করলে অনেক সময় সমস্যা হয়। যেমন তুমি একটা গাড়ি নিয়ে আসছো, যেখানে পার্ক করার কথা না, তুমি গাড়িটা রেখে চলে গেছো, সেটা হচ্ছে অমিশন। তুমি গাড়ি সরাচ্ছ না, সে না সরানোর কারণে দেখা যাচ্ছে যে আইইউবির অনেক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। তো আমরা এমন কোনো কর্মকাণ্ডই করতে পারবো না যেটা করলে আইইউবির কোনো কিছু ব্যাহত হচ্ছে। তাহলে আমরা দেখছি যে ডিসরাপটিভ কোনো কিছু, আমি উদাহরণস্বরূপ শুধু একটা বিষয় বলছি, যে ডিসরাপটিভ যেন কোনো কিছু না হয়। ইনটলারেন্সের কথা বলা হয়েছে, যে কোনো কিছু যেটা টলারেট করা যাবে না। আমরা কি দেখছি যে সমাজে এমন কোনো কর্মকাণ্ড আমি করতে পারবো না যেটা সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করে না, তাই না? আমরা বাংলাদেশি ওয়েতে চিন্তা করব যে সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করে কিনা, তাই না? তো ইনটলারেন্স কি? আমরা ম্যানস রিয়ার কথা বলি, যে গিলটি মাইন্ড নিয়ে এমন কোনো কিছু করব না যেটা করলে অন্য আরেকজন আমার সহপাঠীর কোনো সমস্যা হয়। ঠিক আছে? সেই ধরনের ইনটলারেন্সের ভিতরে পড়ে যে কারো কোনো ফিলিংয়ে হার্ট করছো, তাই না? ধরো আমি এমন কোনো কিছু বিলিভ করি, সেই বিলিভের বিরুদ্ধে তুমি কথা বলছো, ঠিক আছে?
আমি এমন একটা দেশে পড়াশোনা করেছি যেখানে বলা হয়েছিল যে কারো রিলিজিয়ন এবং তার ল্যাঙ্গুয়েজের এগেনস্টে কোনো কথা বলা যাবে না। তাদের কনস্টিটিউশনে লেখা ছিল যে এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা যাবে না। অর্থাৎ সেটা বললে আমার ফিলিংয়ে, আমি মালয় ভাষায় কথা বলি, অর্থাৎ ওই সোসাইটিতে ছিল এক ধরনের পাবলিক আছে যারা ইংলিশে কথা বলতে পছন্দ করে। তো আমি মালয় ভাষায় কথা বলি, যে এটা বললে আরেকজন ব্যঙ্গ করে স্কুলে, এটা তার আরেকজন স্টুডেন্টের ফিলিংয়ে আঘাত পেতে পারে। তো আমরা এই ধরনের কোনো বিহেভিয়ার যেন এই আইইউবিতে না করি। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে ইন্টিমিডেশন, হ্যাঁ, এমন ধরনের বা থ্রেট করা কাউকে, তাই না? আমরা ইদানিং কথায় কথায় খুব বাহুবল দেখানোর পছন্দ করি, তাই না? আই ডোন্ট নো, লাস্ট ডিকেডস বাংলাদেশের অবস্থা এমন হয়েছে সবাই খালি জোর দেখানো পছন্দ করে। হ্যাঁ, আমরা যেন সবাই টলারেন্স লেভেল অনেক হাই করার চেষ্টা করব, যেন আমরা এমন একটা পরিবেশে পড়াশোনা করতে এসেছি যেন কেউ কারোর প্রতি কোনো বাহুবল দেখানোর চেষ্টা না করি। হ্যাঁ, আমরা যত সোবার হব সোসাইটিতে ততই ভালো থাকবো, আমরা সোবার থাকার চেষ্টা করবো। সেই জন্য দেখবা মিলিটারি অফিসে আমাদের ব্রিগেডিয়ার সাহেব ছিলেন, মিলিটারিরা কিন্তু বলে না যে আমরা অ্যাটাক করব, তারা ডিফেন্স করে সবসময়, তাই না? দেখো ওনারা কিন্তু পরিচয় দেয় ডিফেন্স ফোর্স। কেন ডিফেন্স? দেখো ওনাদেরকে অ্যাটাক করে দেখো কিভাবে ডিফেন্স করে, তাই না? ডিফেন্সটা কেন? মিলিটারি অ্যাটাক করে না, অ্যাকচুয়ালি ওনাদের ভাষা হচ্ছে তারা ডিফেন্স করে, তাই না? কিছু করতে যাওয়া দেখবা কিভাবে দেয় মার ধরে, এটাই তাদের ডিফেন্স। তো সুতরাং তোমরা সবসময় অ্যাটাক করার চেষ্টা করো। ফোর্থ পয়েন্ট, যেটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, সকলকেই মনে রাখতে হবে, অল অফ আস স্মোকিং, ভেপিং and other similar activities, any other things may come in, তাই না? ওই যে কি এখন ভেপ করে, এটা বলছে, আমি একদিন ধরলাম গিয়ে যে এইখানে ধোঁয়া দেখছি, বলছে স্যার আমরা তো স্মোক করছি না, ভেপ। বলছে কোনো কিছুই করা যাবে না। এর জন্য আমাদের প্রক্টর স্যারের আন্ডারে আমাদের সমগ্র টিমকে দায়িত্ব দিয়েছে, আমাদেরকে তোমাদের পিছনে পিছনে দৌড়তে হচ্ছে। রিমেম্বার, আইইউবি ইজ এ নন স্মোকিং ক্যাম্পাস। এখন আমরা যে বলছি নন স্মোকিং ক্যাম্পাস মিনস ইন ক্যাম্পাস, অন ক্যাম্পাস ইউ ক্যানট স্মোক, রাইট? নট ইভেন অ্যাডজেসেন্ট প্লেসেস। আমি আমাদের স্টুডেন্টকে বলতে চাই, মেইন গেট থেকে বের হচ্ছ অথবা ফোর্থ গেট থেকে বের হচ্ছ, গেট নাম্বার 4 থেকে বের হয়ে বাইরে এখানে দল বেঁধে সারিবদ্ধভাবে স্মোক করছো। বাংলাদেশে একটা স্পষ্ট আইন আছে, পাবলিক প্লেসে স্মোক করাও তোমার জন্য ফৌজদারি অপরাধ। সুতরাং আমি দেখতে চাই, এটা খুব খারাপ লাগে। তারপরে বসুন্ধরা থেকে অথরিটি এসে আমাদের ইউনিভার্সিটির অথরিটিকে বলছে যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা এখানে স্মোক করে সারিবদ্ধভাবে, এটাও খুব খারাপ দেখাচ্ছে। তো আমরা যখন পড়াশোনা করার জন্য ক্যাম্পাসে আসছি, যেন একটু সহনশীল হই, স্মোকিংয়ের কারো অভ্যাস থাকলে সেটা যেন এই কিছু ঘন্টার জন্য আমরা এটা থেকে বিরত থাকি, সেই চেষ্টা আমরা সকলেই করব। ফিফথ পয়েন্ট হচ্ছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট। ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশনের কথা আমাদের রেজিস্ট্রার স্যার তোমাদেরকে বলে গেছেন, এমন ধরনের কোনো কর্মকাণ্ড করা যাবে না, এবং সেটাতে বলা আছে ইনক্লুডিং মেল অ্যান্ড ফিমেল। আমরা শুধু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কথা বললেই মনে হয় যেন একজন মেল ফিমেলকে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করে। নো, সিচুয়েশন হ্যাজ চেঞ্জড, এবং আমাদের কাছে এমনও কমপ্লেন এসেছে মেয়েরা ছেলেদেরকে ধাক্কা মারছে। প্রেম নিবেদন করতে যাচ্ছে মেয়ে, ছেলে অ্যাকসেপ্ট করছে না, সেজন্য তাকে বিরক্ত করছে। সুতরাং কোনো কিছু করা যাবে না, সকলেই এই কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হবে। এবং এর জন্য আইইউবি ফিমেল ফ্রেন্ডলি ক্যাম্পাস বলা হয়েছে। আইইউবি কিন্তু জিরো টলারেন্স এইসব ব্যাপারে, আমি তোমাদেরকে সকলকেই সতর্ক করছি। তারপরে আছে ড্রাগ অ্যান্ড ইনটলারেবল সাবস্টেন্সেস, বা যেটা কন্ট্রোল সাবস্টেন্সেস। তো আমরা যেমন হাইকোর্ট রিসেন্টলি বললো যে ফেন্সিডিল কি ড্রাগ নাকি এটা একটা ঔষধ, তাই না? হাইকোর্ট ফাইনালি কি ডিসিশনে পৌঁছেছে? এটা কিন্তু হাইকোর্ট শেষ পর্যন্ত ড্রাগ হিসেবে ধরেছে, যে এটা যেহেতু এটা আমাদের আকালকে যখন ইয়ে করছে, এফেক্ট করছে, তখন আমরা সেই ধরনের কোনো সাবস্টেন্স যেন এই ক্যাম্পাসে কখনো কেউ নিয়ে না আসি। তারপরে সেভেন্থ পয়েন্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ। কেউ কাউকে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করবে না। আমরা তোমাদের জন্য এখানে আছি, সমগ্র অথরিটি তোমাদের সহযোগিতার জন্য এখানে আছে। যেই ব্যাপারে হোক আমাদের কাছে আসবে, আমরা সেই ব্যাপারে সাহায্য করার চেষ্টা করব। পয়েন্ট নাম্বার 8 হচ্ছে পজেশন অফ ইউজিং ওয়েপন্স। এটা হোক ওই যে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র হোক অথবা ফায়ার আর্মস হোক, এই বিষয়গুলো আমরা বলতে চাচ্ছি যেন কেউ কোনো কিছু ক্যারি না করি ক্যাম্পাসের ভিতরে, একেবারে টোটালি জিরো টলারেন্স, কোনো ধরনের এই ধরনের আর্মস যেন আমরা কেউ ক্যারি না করি।
না, পয়েন্ট নাম্বার 9 হচ্ছে একাডেমিক ডিসঅনেস্টি। এটা হতে পারে প্লাজারিজম, এটা হতে পারে ডিসঅনেস্ট বিহেভিয়ার ইন দ্য এক্সাম হল। ওই যে ওয়ালের মধ্যে লিখে রাখে, গিয়ে দেখি বেঞ্চের মধ্যে লিখে রাখছে, পরিবেশ নষ্ট করছে। আমরা যদি একটু রাতে ভালো করে পড়ি তাহলেই পরীক্ষায় ভালো করতে পারি, বরঞ্চ এইখানে কষ্ট করে এই চিটিং যে তোমরা কি নিয়ে আসো এগুলি যেন না নিয়ে আসো কেউ। হ্যাঁ, প্লিজ বি অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট দিস থিংস। পয়েন্ট নাম্বার 10 হচ্ছে ইনডিসেন্সি। আমরা ইনডিসেন্সি, স্যাররা অনেক কিছু বলেছে, রেজিস্ট্রার স্যার বলেছে, সকলেই মনে রাখার চেষ্টা করব, যেটা আমাদের কাস্টম, রাষ্ট্রীয় কাস্টম এবং কালচার যেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে না, আমরা সেই ধরনের কোনো বিহেভিয়ার যেন না করি এই ক্যাম্পাসে। ইনডিসেন্সির মধ্যে এমন হতে পারে যে বাংলাদেশের কাস্টমে যেই সব ড্রেস আপ কেউ অ্যাকসেপ্ট করছে না, আমরা যেন সেগুলো না করি। আইইউবির একটা কোড অফ কন্ডাক্ট আছে, আমরা যেন সেটা মানার চেষ্টা করি। কেউ মডার্ন হওয়ার জন্য যেন আমরা ইনডিসেন্ট বিহেভিয়ার না করি, ঠিক আছে? সেটাই হচ্ছে প্রক্টর অফিস থেকে আমার এই 10টা পয়েন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you all. Thank you all. We will request you to take the food from the canteen. You have the coupon with you, and we have arranged a small cultural program at the open theater, our amphitheater. So when you are having your food, you can enjoy it. Thank you so much. See you from 24th of September, Sunday.